today, the 24th day of June 2025, deciding of our special allocation, the Honorable Judge President M.D. Faturi, together with the learned judges Mulab J and Dada J. We call matter number 1 on the roll, case number 773 of 2012, Masindi Mphephu versus Regent Toni Mphephu Ramabulana and 7 others. Appearances as before. As a please the court. May please we still confirm our representation on behalf of the amicus. Okay. Thank you. As a please the court, my lord. Mr. By as a please. As a pleasure. Morning, ma'am. Morning. Please place your full names on record. My name is Amuhule Bettina Masia Mupai. Do you have any objection in taking the prescribed oath? No. You swear that the evidence you're about to place on record will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. If so, please raise your right hand and place your arm. So help me God. As a please the court. Morning, Mr. Pai. Morning, how are you? We're talking with my colleague here that you should try to speak louder. Okay, then I should stand. Yes, please. Yesterday, we ended discussing about the requirement for the exhibit as a plea. We were at page 10, dealing with the essential for qualification of a successor. We were discussing the rule pertaining to the successor must be the eldest male of Zekiso wife. Zvino mulova roguma musi vova vachikadirita mfudza transaction pai nga mafhungo a dzithodeya dzine dzavha dzi khou ita uri muthu a kone u swikelela uri hupfi ndi ene muthu ane a tea u wana tshidulo tsha vhuhosi. Zwino havha hu tshi khou ambiwa upfi ro guma kha siaṱari ḽa vhufumi kha muvhigo wavho we vha u ṅwala malugana na idzo ṱhoḓea. Ho dovha ha guma ho ambiwa mafhungo a ro vha ro guma ro fara mbuno ya upfi ṅwana ene a vha uri u tea kana u swikelela kha ṱhoḓea dza u vha ene a vha ene a dzhia tshidulo tsha vhuhosi ndi ṅwana wa tshinnani. You still remember that? Yes, I do. So, the Supreme Court of Appeal in the Limpopo matter has found that the criteria that only men succeed in the Limpopo, it's invalid. So, I want you to quote what Professor Mnisi Wicks had said with regard to the development of customary law, where the court has found that certain provision is inconsistent with the Constitution. At page 48 of the applicant's experts bundle, she said, paragraph 70, such development as a prisoner, Exhibit 1, applicant's expert bundle, the expert report of Dr. Mnisi Wicks, page 48, as a prisoner, as a prisoner. Or
Exhibit 1, Dr. Misi, page 48, my lord. Paragraph 17. The fourth paragraph, we start with such development. Dr. Misi stated that such development should be negotiated and led by community itself. Zvino hapa noni mbudziso ikuri anke Supreme Court of Appeal ho ambiwa mafungo a uri mafungo haya noni uri mwana wa chinani kana muthu wa chinani ndiye nene a uri utela u wana chitulo cha vhusi asi zwone. Zvino hado vambiwa nga mafungo a upfi huna muvhigo une wa vhori wambiwa nga vhoprofimisi une wa vhori u khou amba nga ha development kana u takula kana u ṱasa kana u fhaṱa u isa phanḓa na u fhaṱa ane a vhori ayo mafhungo hu khou ambiwa upfi vhoprofimisi vho sumbedzisa kha muvhigo wavho huna he vha sumbedzisa hone uri mafhungo haya noni huna huṅwe hune a vhori a vha a sa khou tendelana kana a sa khou tshimbilelana na constitution. Would I object to that question because it's not put in context. What Dr. Misi is speaking about then is the associated customary law rules governing marriage or the roles of other members of the royal family. So it's not a general proposition. It's a proposition that relates to the point that you don't develop everything all in one shot. You develop what needs to be developed in the particular case that's before the court. You don't develop everything, and that's why she's referring to specifically associated customary law rules. Zvino hei noni mbudziso netingatendi kuti ifuruliwa kuna nipanda koronga mulandu wa uri ho muvhigo une wa vhori wo ṅwaliwa nga vho Professor Mumisi ndi muvhigo une wa vhori u khou tshimbilelana na mulandu une wa vhori wo vha u khou tanga tshetsho tshifhinga ende hu khou ambiwa nga ha u fhaṱiwa ngayo kana malugana na honoyo mulandu nga tshetsho tshifhinga. And Lord, that's apparent from the preceding paragraph 69. Starting from the second sentence, the court can meaningfully engage the indigenous world sense and find that it cannot resolve the tensions or remaining inconsistencies that may arise in the customary law as a result of the constitutional development of the law in one area. Indeed, as Shilubana found, the court need not resolve all the remaining questions raised by the constitutional development of customary law, and so on. It's not a general proposition that it must be left to the community. It's a proposition that the remaining aspects, once the court has addressed the pressing issues and the proceedings before it, the remaining aspects can be left to the community. Zvino ba isa phanḓa nga u ṱalutshedza mafhungo a uri hafhaḽani kha ndima ya vhu 69 kana paragrafu ya vhu 69 zwi tou vha khagala ṱhalutshedzo ya hone i khagala uri hafha fhethu hu khou ambiwa mafhungo a uri arali hu no ri rikhoroni hu na mulandu une wa vha uri nga tshetsho tshifhinga u khou tou vhofha kana u khou tou kandeledza uri hu vhe na u fhaṱiwa kana hu vhe na development. Ndi zwithu zwine zwi sala zwi tshi khou ambiwa nga vhaḓivhi makone ba honoyo mulandu nga murahu ha heneyo tsengo. Was the question complete? My Lord, it was complete, but however, to answer my colleague, if the court proceed in the same paragraph where it said that the development should be by the community itself, she continued to make for one, you can see that she was referring to the rule that only males can succeed. She proceeded and said, it is not for the court to anticipate and answer all questions arising from, and that's where I underline, recognition of gender-neutral rule of primogeniture. Because it starts with Dr. Misi saying that the community should favor women to women kind of setups so that they must be gender-neutral. So now, all that I want this witness to say, because what she said actually is a legal, that's the law as it stands, that the development of customary law should be community driven. Even if my colleague can object, I can just move to the Mphephu matter and ask the witness if she agreed that the development
of customary law, the amendments must be community driven. And I submit that Dr. Mnisi here, even from her evidence, she was saying, yes, the development must be made, and the development of this rule that only male succeed should be moved towards women to women marriages, so that they should be gender neutral. Well, yeah, that was your opinion, isn't it? As she testified to that effect and said, community must develop their own rule, and the court should not be concerned how the community will have to drive this kind of development. By the way, is there no provision in the Constitution that a gender has to, where customary law is involved, to apply it, as long as it's not consistent with the Constitution? Yes. And if it's inconsistent, then all that we are saying is that Shiluvane is the proposition in Shiluvane is that the development, the community must develop its law. Actually, any community. Yes, it is. Any community. Yes. Or should we say every community? Should develop. Yes. Because it's a matter of the existence or otherwise of a particular custom in a particular community. Yes. And that's what courts are required to look into. Yes. Isn't it so? Yes, it is. So I think the question is fair. Yes, it is. Do you agree with her that the development should be negotiated and led by the community? Yes, I agree with Dr. Mnisi on that one. Zvino nne nditenderana navo dhokotera Mnisi kha fungo la uri mafungo a u fhaṱa mulayo ndi zwithu zwine zwa vhori zwi tea hu tea u vha na nyambedzano kha vhadzulapo ha vha na thendelano uri hu khou fhaṱiwa mulayo hu tshi isiwa phanḓa. So now, the Shiluvane and Mphephu, the Supreme Court of Appeal decision, especially, my Lord, paragraph 30 of Mphephu decision, this Yes, we are moving, oscillating from one. well, I can just quote, it's just a statement that I'm putting following to that, my Lord. Yeah, but then it's important that no paragraph. It's that in terms of our judgment, it will be in the judgment and appeal, exhibit 4, Yeah. Roman figure 2, judgment and appeal, page 18, paragraph 18, that is Supreme Court decision of Mphephu in this matter, Yes. where the courts at paragraph 30 said Is it paragraph 13? 30, 360, yes, please. Ordinarily, on this point in limine, titration that promotes gender discrimination should be declared unconstitutional, invalid, and consequence be set aside. However, the Constitutional Court, supported by legislature, are of the view that the proper approach in dealing with amendment, repeal, changes of customary law and custom should be in the form of development implemented progressively by the affected traditional community. Zvino hapa noni kha muvhigo wa Shiluvane kana kha khathulo ya Shiluvane na Mphephu ndi tsheo ine ya vhori yo dzhiiwa. Zwino hafhaḽani kha ndima ine vha vhori vho vhala yone muimeleli wa respondent vha khou amba mafhungo a uri kana hu khou ambiwa mafhungo a uri arali hu nori hu na khoro yo dzhia tsheo ine ya vhori i khou vhona zwa uri hu na zwithu zwine zwa ḓo ṱoḓa uri hu vhe na u shandukiswa ha milayo kana hu vhe na u lulamisiwa ha milayo, ndi zwithu zwine zwa vhori sa vhadzulapo vha tea u dzula fhasi ha vha na nyambedzano nga hazwo uri hu kone u itiwa dzitshanduko dzine dza khou ṱoḓea. Do you agree? Yes, I agree. Ndi khou tendelana nazwo. In this case, we are dealing with kingship. Who will be the affected traditional community?
Zwino kha haya mafhungo ri khou shumana na vhuhosi ndi vhonnyi vhene vha vhori vha ḓo kwameya sa vhadzulapo. Obviously, it's the kingship itself, the entire community of the Vhavenda, led by the Mphephu Ramabulana royal family. So it is the kingship in the sense of what a kingship means. Zwino ndi vhuhosi hoṱhe vhune ha vhori vhu ḓo kwameya ro vhala na vhadzulapo vhoṱhe vhene vha vhori vha nga fhasi ha vhurangaphanḓa ha vho thovhele vho kana vho khosi vho Mphephu. Colleagues, please try to speak louder. Okay. Okay. So now, Today, are you comfortable? Yes. Yesterday you were very energetic. I'll get back to my usual self. Yeah. Okay. so will that include all senior traditional leaders, all traditional communities within the Vhavenda kingship? Definitely. Remember, a kingship is made up of several traditional communities, so it would have to include that. Zwino izwo zwithu zwi ḓo kwama na vhaṅwe vhathu vhoṱhe vhane vha vhori vha nga fhasi ha vhurangaphanḓa ha khosi khulwane vhane vha vhori vha nga fhasi ha vhurangaphanḓa ha khosi khulwane. So if someone says, no, it's the Mphephu royal family, not the kingship, will you agree with that person? No. Arali muṅwe muthu a nga ri hayi ndi mafhungo a tshiṱangani tsha Mphephu tsha vhuhosini u nga tendelana nazwo na phindelo yo vha yo ri hayi. How do you understand the meaning of this development progressively? Well, how and Zwino vha pfesesesa hani ṱhalutshedzo ya uri hu khou fhaṱiwa ri tshi khou isa phanḓa? my understanding of that is that the development of customary law, as it has always been from time immemorial, the developments happens organically. It happens within the community as and when the community develops and changes their values and the culture is adapting to the new social norms based on the dispensation that that particular community is at that time. So the progressive nature is very much a customary feature. Customary law develops as the society develops and changes their values. So that would be very much consistent with that statement. Zwino ri tshi amba nga mafhungo a u fhaṱiwa ri tshi khou isa phanḓa kha mafhungo a mulayo wa zwa mvelelo ndi zwithu zwine zwa vhori zwi shanduka zwi tshi ya zwi khou ya nga ha tshiimo tsha tshitshavha nga tshetsho tshifhinga uri hu khou tshiliwa kha musala ufhio nga tshetsho tshifhinga. Ndi zwithu zwine zwa vhori zwi vha zwi tshi khou tou ṱumana na u shanduka ha mulayo wa mvelele uri zwino zwithu zwi vho itiwa nga kuitele kufhio hu khou tevhedzeliwa kuitele kwayo na nga tshetsho tshifhinga. You say, like the common law, customary law is also, it's always also remains in a state of flux. Yes, customary law is not static at all. It's very progressive. However, it changes with the society and what at that time, that particular, let me just call it society, Your Lordship, for a lack of a better word. As the society grows and times evolve, the community also adopts or adapts to new norms as and when it's comfortable with those norms. So they become infused with the practices and the culture of the community. It does not overhaul systems. It moves with what we call times, however, within the nature of that custom. So it's a systematic, progressive process.
Zwino ndi nga to amba uri hoyunoni mulayo wa zwa mvelelo asi mulayo une wa vhori wo ima fhethu huthihi. Ndi mulayo une wa vhori u khou bvela phanḓa tshifhinga tshoṱhe ende u khou bvela phanḓa na zwifhinga. Zwiṅwe zwithu zwine nda nga to amba zwone ndi zwa uri musi hu tshi vha na dzitshanduko dzine dza vha hone zwi ḓa zwa ṱangana na kuitele kokula kwa mulayo wa mvelelo. Ndi nga si mbudziso ine ya vha uri yo bva kha murena hafhaḽani yo vha i uri zwino u khou ri sa mulayo hounoni wa nnyi na nnyi kana sa mulayo une wa vha uri wo ḓowelea u khou amba uri nono mulayo wa mvelelo ndi zwezwo na. Zwino phindulo yo vha yeyo uri mulayo wa mvelelo nahone a u ngo ima fhethu huthihi u khou shanduka u tshi ya musi hu tshi vha na dzitshanduko kha tshitshavha kana kha vhadzulapo zwi a ḓa zwa ṱanganyisiwa ha kona u vha na mvelophanḓa na dzitshanduko dzedzo dzine dza vha hone. So in other words, these are changes that happen in a small stage over a period of time. So slowly over a period of time. Yes. Zwino ndi dzitshanduko dzine u khou ri ndi dzitshanduko dzine dza vha uri dzi khou itea nga tshipiḓa nyana mara zwi tshi khou ḓa nga u ongolowa zwavhuḓi tshifhinga tshi tshi khou ḓi ya. Phindulo yo vha yori zwo to ralo. Now, if the Vhavenda kingship is to develop the second rule, eldest male child, can they do that without offending other rules that you have relating to the kingship? You mean to do that alone? Yes. If they have to change the rule that even female should succeed, can they able to do that without changing, for example, the Zekiso wife rule, Utanura principle, the Kazi rule? Zwino arali anga si Vhavenda na vhoṱhe vha vha khou shandukisa mafhungo a u pfhi ndi nnyi ene a tea u dzhia tshidulo tsha vhuhosi kana tsha vhurangaphanḓa. Ri khou amba mafhungo o ri khamusi vha tshi khou shandukisa hezwi zwithu nga tshetsho tshifhinga a vha nga khakhisani na iṅwe milayo na milayo yo no tou nga ri mufumakadzi wa dzekiswa milayo yo no tshimbilelana na u ṱanula ngoralo ngoralo. It will, because the principle that govern the throne, the succession to the throne, the appointment of a Kazi, the marrying of a Zekiso wife, they are triune. You cannot change one without changing the other. It's sort of like a trinity of rules that need all. If you develop one, you must develop the other. So to answer your question, it would be, I don't see how it would be possible to change one of them and you expect the rest to remain as they are. If you change one, the others must also be changed. If one is made to be gender neutral, then all of them have to be gender neutral, which is not the case and not possible at this point. Zwino arali ro sedza ayo mafhungo ndi zwone arali no ri khou shandukisa hoyu mulayo wori tshidulo tshi tea u dzuliwa kana vhurangaphanḓa vhu tea u dzhiwa nga a vhu ngo tea u dzhiwa nga ṅwana wa tshinnani fhedzi mara na ṅwana wa tshifumakadzini u ya tea. Zwi khou amba uri u ḓo tea uri u shandukise na miṅwe milayo ro sedza milayo ya Kazi, ro sedza milayo ya you said Indumi, right? Na milayo ya mufumakadzi wa dzekiswa nga fhungo ḽa uri musi hezwinoni zwithu zwi tshi khou pfhi zwi khou shandukiswa ndi zwithu zwiraru zwo ṱumanaho. U nga si litshe tshithihi wa shandukisa tshiṅwe, zwoṱhe zwi tea u shandukisiwa ende ndi zwithu zwine zwi nga si konadzee. So if all this rule has to be changed, will this still amount to a development which must be gradually made? Zwino arali iyi milayo yoṱhe i tshi khou tea u shandukisiwa kana hanga pfhi khou shanduka zwi khou amba uri hu khou tea u vha na u fhaṱiwa hune ha khou tea u vha hone na. Not only will it not be a development, but it would also not qualify to be called customary law because of the definition of customary law.
Zvino hunga si tuba na chanduko kana u fhaṱiwa fhedzi mara zwi sala zwi tshi khou ita uri zwivha zwi tshi khou ita uri mulayo hononi wa mvelelo u si tsha swikelela u vhidzwa pfhi mulayo wa mvelelo nga fhungo ḽa zwine mulayo wa mvelelo wa vha zwone. My Lord, I'm going to refer the witness to still the same bundle, the judgment bundle, page 174, the Shulubane Constitutional Court judgment. Same bundle, you mean? The judgments, exhibit 4, my Lord. Roman figure 2, the judgment 1. 4, is that? Yes, sir. Page 174, my Lord, paragraph 82. Yes, we arrived at paragraph 82. Lord, I will just read for the witness, and I will want to comment in the light of the previous question that she has just answered. Firstly, whereas the Valoi people move away from any previous existing rule that a woman could never be appointed as a boss, other aspects of their custom and traditions governing the chieftainships are not necessarily affected. So now, you said the Valoi or Valoi? Valoi. Valoi, okay. Zvino havanoni vathu va lushaka lwa Valoi kana hava vathu va Valoi vone vo bva kha mafhungo a uri muthu wa mufumakadzi angava khosi kana angava muranga phanda, mara zvino ezwo zwithu a zwi ngo shandukisa tshithu nga ha mulayo wavho wa mvelelo kana nga ha kuitele kwavho kwa mvelelo. Can the same be said to the Vhavenda kingship? Zvino izwo zwithu If zwone they have to change the rule that's only made succeed. Zvino izwo zwithu nazwo zvinga kwamana na kana zvinga itea na kha mafhungo a vhurangaphanḓa ha Vhavenda arali vha nga ima kana vha shandukisa fhungo ḽa uri muthu wa tshinnani kana ṅwana wa tshinnani ndiye na yeṱhe na vhori u tea u vha kha tshitulo tsha vhurangaphanḓa. Will their custom, other custom and tradition remain in place, like Zekiso wife, like Utanura, Kazi? Zvino kuitele kwavho kwa mvelo izwi zwiṅwe zwithu zwa kuitele kwavho kwa mvelo zwone zwi ḓo ḓi dzula zwi fhethu huthihi na zwithu zwo no nga u tanula na mufumakadzi wa Zekiso? No, unfortunately the circumstances are not the same, so the answer is no. The others will be affected. Mashudu mavhi dzinyimelo na zwiitisi a zwi fani, zwine zwi khou amba uri na hezwi zwiṅwe zwithu kana kuitele kwa mvelo ku ḓo kwamea. Now I want us to move to another requirement. I want us to deal with the requirements for page 10 of your expert report. Zvino ndikho ṱoḓa uri ri sedze fhungo ḽa dzi ṱhoḓea dzine dza uri dzi kha siaṱari ḽa vhufumi ḽa muvhigo wavho. Having named
and dedicated by Kazi. What does this mean? Zwino arali hu tshi khou pfi o hiriwa a dovha a kumedzwa kana a fhaṱutshedzwa nga khadzi, izwo zwithu zwi vha zwi khou amba uri mini? This means that since the mother of the child would have been a Zekiso wife, married by the Kazi, then it is the responsibility of the Kazi to name the child, because remember, in the future, it is expected that it would be the same Kazi who would ideally come and identify this child. So that's in short what it means. The Kazi would have named the child with an appropriate name and then dedicate the child according to the customs of the royal family concerned, which here is the Mphephu Ramabulana. Zwine zwiva zwi tshi khou amba uri arali hu nori mufumakadzi wa Zekiso o vha hone ha bebiwa ṅwana, uyo ṅwana u ḓo vha ene a vha uri u ḓo hirwa dzina nga khadzi, a dovha a vha ene a vha uri u ḓo kumedzwa nga khadzi, nga mafhungo a uri nga murahu hazwo khadzi hu ḓo vha ene kana hu ḓo vha vhone vhane vha ḓo ṱoḓea uri hafhu vha dovhe vha yo u sumba uyo ṅwana kana vha yo nanga uyo ṅwana. We can move to requirement number 5, requirement figure 5. Can you explain this requirement? What does it mean? Zwino ri khou pfukela kha ṱhoḓea ya vhuṱanu, Roman figure 5. Ndi khou humbula uri vha ri ṱalutshedza uri iyi ṱhoḓea i vha i khou amba uri mini? Well, what this means is that in an unfortunate circumstance where there is no Zekiso wife, like in this instance that we are here for, the house would collapse of the king. Where there was a Zekiso wife, however, the children perhaps of the Zekiso wife did not qualify to inherit the throne, or the Zekiso wife did not give birth to a child at all, or in this instance a male child. What the Masindi Mphephu Ramabulana would do then, going back to the process or the custom of utanula. In this case, where there was a Zekiso wife, I'm not sure if I should, because these are two scenarios here. So let's deal with the case where you are saying that in this case there's not Zekiso wife. Okay. What should happen? In the case where there is no Zekiso wife at all, then when the king dies, the whole administration, if I can borrow that word, would have to collapse because the throne was not anchored or established with a succession plan. So the kingship collapses and the kingship will revert to the previous king, where there is a Kazi who can now identify a successor from the previous king's house. If there is no successor in the Zekiso wife, then they would appoint a successor from the most senior house after the Zekiso wife. However, the house or the woman from whose house a successor would be appointed should have underwent the process called utanula. Yes. I know that you've been trying to respond to counsel, but please put punctuations to allow translation. Okay. Yes. Zwino hapa noni kha heinoni ṱhoḓea ya vhuṱanu, Roman figure 5, ṱhalutshedzo ya hone ndi ya uri kha mafhungo ene a vha uri khosi yo dzama kana murangaphanḓa o dzama, ha vha uri ho vha hu sina mufumakadzi wa Zekiso, ri tshi khou amba ro sedza hoyu mulandu une ra vha uri ri khou shumana nawo nga hetsho tshifhinga, zwine zwi vha zwi tshi khou amba uri iyo nnḓu i ḓo namba ya vha yowa nayo kha mafhungo ene a vha uri nga mafhungo uri hu vha hu sina mufumakadzi wa Zekiso, zwi khou amba uri na vhathu vhoṱhe vhane vha vha uri vho vha vha tshi khou shuma na murangaphanḓa kana khosi navho vha vha vhowa. Ndi hezwiḽa zwi vho zwi amba nga tshikho vha administration ya hone yoṱhe. Zwino zwine zwa itea ndi zwo uri mini, zwi khou wa nga uri tshidulo
chova chisongo tikiwa ubva na mathomoni yacho uri chidova na mulaifa zvino ndiyafala une vapesera vachikohumera murau kakadzi kadzi ndiene nawo uri udohumera murau kachitanga kana kamudi wa khosi ye yava ikovusa musi husati dovusa ye khosi ye yadzama hasvika hatodiwa mwana wa mufumakadzi wa dzekeso kha ineyo nndu ene ava uri anganangiwa sa khosi kana murangaphanḓa arali hunori thamusi mwana wa ineyo nndu o nangiwaho ha khou swikelela dzithoḓea dza hone ndi hafhaḽa hune huyiwa kha mufumakadzi muhulwane ene ava uri u tevhelelana na mufumakadzi wa dzekiso and then hu tshi iwa khaye ndi hafho hune ava uri hu ḓo tea u dzhiiwa ṅwana wawe ene ava uri u ḓo nangiwa sa murangaphanḓa kana sa khosi mara fhedzi naye honoyo mufumakadzi o fanela u vha o ita kuitele kwayo kwa musanda nga mafhungo uri o fanela u vha o ṱanula naye. Let's go to 16.2. Second requirement, the royal family led by the essential of identification of a successor as a king. Number 2, the royal family led by Kazi must identify one descendant amongst. My apologies. As a please, my lord. Whilst one understands, but not necessarily agree, just to understand, As a please. the scenario of where there's no Seki's wife and one having to, in order to ameliorate the situation, kingship reverts to the original. Isn't it so? As a please. House. Because it just collapsed. And then having collapsed, how in the Vhavenda custom, what is that? I mean, the word collapse comes from the anthropologists. What is the original, that fiction, I would call it a legal fiction. How is it called in Vhavenda? Perhaps if you have. I think this Parara. Parara. Or Falala. Yeah. To Falala. Can we put it in a more original way? Falala. Falala. That the house where there was no Zekiso wife, Yes. when the king dies, then the entire administration Falala. Collapse. When having collapsed, it reverts. Those were the Indumis and Kazi resort to their original. Yes, yes, that's true. Because of this Falala. Yes, because everyone Falala there. The king's demise, the absence or the lack of a Zekiso wife, meaning that there is no heir, causes every position there to Falala. Then it reverts. Okay, it reminds me of the old Roman principle that the death of a patriarch is an immaterial event. It amounts to the way I understand from Sir Henry Sumner May. As a please. Remember that, Mr. Dobson? I missed Roman law. Yes, I understand. Remember, I couldn't hear what you said about the death of a patriarch. I couldn't hear what What I said, I'll repeat for your benefit. I would appreciate that. Thank you. That in accordance with the old Roman principles of succession, that the death of a patriarch is an immaterial event. That's what I meant earlier on. That it falalas, it collapses, That is a good thing. but there must be a successor somehow. As a please, court, my lord. Ms. Mbai, we are moving to the essential for the process of identification of a successor. Roman figure number 1, there's nothing that can be contested. It's known that there was a death that occurred. Number 2, the royal family led by Kazi must identify one descendant amongst the children of Zekiso's wife as their
the qualifying successor to the throne in accordance with Masingo of Mphephu Ramabulana. So what is your comment to the applicant's case that the deceased king can identify a successor during his lifetime? Zvino bone vakori mini nga mafhungo a uri khosi yo dzamaho ingakona unanga muthu ene a ḓo sala a tshi isa phanḓa na vhuhosi kana vhurangaphanḓa musi a tshi kha ḓi vhusa kana a tshi kha ḓi tshila. That is not allowed. It is not done according to the Masindi Mphephu Ramabulana. It is not the king that identifies his own successor. It should be the Kazi who was installed with the demised king. Zvino izvo asi zvone zvinga si konadzesa izvi hu si kone kuitele kwa masingo a Ramabulana. Khosi kana murangaphanḓa anga si nange muthu ene a ḓo isa phanḓa na murangaphanḓa kana ene a ḓo dzhia tshidulo musi a tshi dzama. Izwo zwi itiwa nga Kazi ene a vhori u vha o vheiwa tshiduloni kana u vha o nangiwa sa Kazi musi khosi nayo i tshi vheiwa tshiduloni. If you look at Roman figure 3, the requirements that the royal family must endorse, they identify descendant according to customary law by ensuring that she meet the cultural criteria for 1 feet. So does the mere fact that a person is a male and is born from Zeki's wife make him to automatically qualify to succeed? Zvino mafhungo aya none uri muthu wa tshinnani o bebiwaho nga mufumakadzi wa Zekiso zvinamba zva muita uri ene a nambe a swikelele u vha mulaifa na? No. Hai. Why? Ndi ngani? Because the successor must be identified by a Kazi. Suppose there were more than one male children from the Zekiso wife. The whole community and the royal family must wait for the Kazi to identify that successor. So there are also other requirements that also need to be checked with that particular successor. So being male alone and born by a Zekiso wife would not be sufficient. Mafhungo a uri mwana wa munna wana wa tshinnani o bebiwaho nga mufumakadzi wa Zekiso u namba a vha a khou pfi o swikelela u vha khosi kana murangaphanḓa kana mulaifa a zwo ngo to ralo. Zwine zwa vha hone ndi zwa uri u tea u nangiwa nga Kazi. Tshiṅwe tshithu hafhu futhi ndi tsha uri na musi hu nori ndi ene muhulwane kana tanje a zwi amba uri u namba a vha a tshi khou yo vha khosi kana murangaphanḓa. Hu na dziṅwe dzi ṱhoḓea dzine dza tea u sedziwa musi hu sa thupfi hu khou nangiwa muthu uya ngori ndi ṅwana wa tshinnani muhulwane wa mufumakadzi wa Zekiso. So in other words, you are saying that the royal family must still vet this candidate. Yes. Sure that he comply with all cultural requirements. Correct. Customs. Nga maṅwe maipfi iwe u khou amba uri angei musanda muṱa wa musanda vha tea u vha na zwine vha zwi sedzulusa kana vha zwi ṱola kha uyu muthu uri vha kone u khwaṱhisedza uri u ya swikelela dzi ṱhoḓea na dza uri a huvhe ene muthu ene a ḓo isa phanḓa na vhurangaphanḓa na. Phindulo yo vha yori zwo to ralo. So, Ms. Mphephu, let's move to page 12, paragraph 23(1). Kha ri fhirele kha siaṱari ḽa vhufumimbili ndimana ya 131. As a please, my lord, the expert report, just moving from page 10 to page 12. It's my lord, the witness is dealing with the essential requirement for a Zekiso wife. So I will want you, Ms. Mphephu, to turn to Roman figure 2. It's in page 13. I will highlight the important aspect for the sake of time.
I'll leave where I feel that it's clear from the report. In paragraph Roman figure 2, you said that her customary marriage initiation and negotiation must have been led by the Kazi, in brackets, inaugurated together with the king's husband, together with other Kazis, and some elders in the royal family members, such as Makoti Mnen. Zvino akauri muvigo uko ambiwa mafungo ofi mafungo a umara mufumakadzi wadzekiswa mafungo ene ati uva odzudzanywa ngakadzi ine yavori iva yonangiwa na kosi kana kuganga panda ende izvo zvithu zvine zvava zvichi kudzudzanywa nangana Kotsi Munene. So what is your comment on the applicant's assertion that the father of the king, while the king is still a prince, can initiate his marriage to the Zekiso wife? I'm not sure if I understood you well. Are you saying that the applicant says the father of a father of a it's common cause with the father. Her grandfather was King Patrick and her father was King Dimbayika. It could make life easier. All with their names. The father of the father of the father of the father. A little too long. So in this case, the applicant says King Patrick initiated the marriage of his son, King Dimbanik, and Fulfer. So now, looking at the requirement of the Mphephu that this marriage must be initiated by the Kazi, who was by Mavis, what do you say to this, the applicant contention? Zvinoka aya mafungo utambowa fungo lofi kosi kuva nebo Patrick bova vone vokudzanyawo mafungo ambingano ya Kosi Dimbanyika na mufumakadzi wawane vo ende izvo zvithu zvikosumbedzisa uri zvava zvoteva zvodzudzanyiwa ngakadzi vomevhisi zvino vari miningayo mafungo. Well, if the applicant is saying that such a marriage initiated by King Patrick should have been a marriage for a Zekiso wife, that is not possible according to Masindi Mphephu Ramabulana, because the marriage of a Zekiso wife for King Dimbanyika should have been initiated and led by Kazibo Mavis, who was inaugurated with him. And for that to happen, it should mean that the grandfather should have been deceased. Okay, so what is... If the marriage in question that the applicant is asserting was supposed to be of a Zekiso wife, that is not possible that a king, in this case King Patrick, could have initiated it. Why? Because the marriage for a Zekiso wife for King Dimbanyika could only be led and initiated and facilitated by Kazi Mavis, who was inaugurated with him. And all of this would happen after King Patrick has deceased. Zvino mafungo hayo ene arokambiri Kosi Patrick vova vone vodzanyawo mafungo ambingano ya Kosi Dimbanyika. Arali zvoya ngeneyo ndira azvikonadzei ende arali unori zvoitwa ngeneyo ndira zviri kwamburi mufumakadzi wakudimbanyika angasivoniwo samufumakadzi wadzekiswa ende asikone kuitere kwamasingo aRamabulana ngauri kuitere kwaonekwa masingo aRamabulana ndikwauri Kosi mufumakadzi wadzekiswa ndi ene avori uva odzudzanywa ngakadzi vene vavori ndivo Mevisi. And kadzi yaone ifanele vha yo veiwa chiduloni khathihi na Kosi musi ichi veiwa chiduloni ende zwoṱhe hezwi ndi zwithu zwine zwa vhori zwi itea musi Kosi vho Patrick vho no dzama.
Are you aware of Professor Machide's thesis? What Yes, she wrote I'm aware. about? Zvino vana ndivona nga thesis ine yavori yomwaliwa ngavo Professor Machidza. Phindulo ndiyo uri iyi nayo heyo ndivo. In preparation for this case, did you go through it more specifically with regard to how does he say a Zekiso wife should be married? Zvino musi vachikurugisera iyi nonitsengo vovuya vavala iyo thesis na uri vakone kupfesesa uri uva achikuamba mini kana thalutshedzo yaunga mufumakadzi wa Zekiso ndiipi iyo. Yes, I have. Ndozviita. The definition that you gathered from the Mphephu, is it different from Professor Machida's thesis? Zvino thalutshedzo yevaiwana kubva kava Mphephu yopambana na yavo Professor Machidza na. If I may, which definition? Of a Zekiso, how the Zekiso wife is married? Ya uri mufumakadzi wa Zekiso umaliswa hani. No, it's the same as what Professor Machidze, right, what I've just explained. Ahuna phambano vhukati ha thalutshedzo yavo Professor Machidze na thalutshedzo yendaiwana ubva kha muta wa Mphephu dziyafana. Despite her thesis, she came as an expert on behalf of the applicant in this case and said after writing her thesis, she obtained new information that shows that a father can marry a Zekiso wife for his son. Zvino nga murahu ha musi vopha iyi noni thalutshedzo ya thesis yavo ho swika he va amba na mafhungo a uri vo ḓa vha tumbula vhuṱanzi vhuswa hune ha vha hu khou sumbedzisa uri khotsi a nga malela ṅwana wawe mufumakadzi wa Zekiso. What is your comment? Va ri mini nga izwo? Well, I'm not sure where she might have gathered that, but what I can say is that it would be inconsistent with the Masindi Mphephu Ramabulana, of which the last king was identified through the same process, being King Dimbanyika. Atina vhuṱanzi uri izwo kana uvho vhuṱanzi vho vhuwanapi, mara zwine nda nga amba zwone ndi zwori a zwi tshimbidzani na kuitele kwa masero a Ramabulana ngori na khosi yo nangiwaho tshifhinga tsho fhelaho ho tevhedzelwa koko kuitele. Let's go to page 13, Roman figure 3, where you state that the lobola title or property used to marry her must be taken from the royal family. Now what I want to ask you, what is your comment? Can a Zekiso wife be married using cash? Zvino ndi khou ṱoḓa u pfesesa fhano ngori hu khou ambiwa mafhungo o pfhi thundu ine ya shumisiwa musi tshi khou mala mufumakadzi wa Zekiso I fanela u vha yo bva haningei tshiṱangani kana muṱani wa musanda. Zwino ndi khou ṱoḓa u vhudzisa fhano mufumakadzi wa Zekiso u ya maliwa nga tshelede na? According to the Masindi Mphephu Ramabulana, they use cattle. U ya nga ha masingo a Ramabulana hu shumisiwa kholomo, not cash. I si ni tshelede. Let's go to requirements, Roman figure 6. She must have gone through utanura practice on an arrival at the royal family. Zvino kari ka Roman figure 6 ine ya khou amba uri u tea u vha o tanula kana u tea u vha o tevhedzela kuitele kwa u tanula u ya nga ha muṱa wa musanda. So, as you were engaging the royal family, can you tell this court how a woman who is performing utanura should have dressed? Zvino sa izwi wo vha u tshi khou ṱalutshedza khoro, ndi khou humbela uri u ṱalutshedze khoro uri mufumakadzi ene a vha a tshi khou tanula u tea u vha o ambara nga nḓilaḓe. The utanula practice is observed by a bride, a royal bride, coming to the royal family, and for a period of 3 to 5 months for the Ramabulana family, she becomes topless. That is, she does not put on clothes on the upper part of her body, which is a practice that is
common amongst Vhavenda, but in this case, it is done in the process of utanula, which the purpose is for the bride to be inspected by the elderly women to see whether she is pregnant or not. So in the utanula process, the bride become in her dressing code for that particular purpose. When she has to appear for inspection, she is topless. She does not have any apparel on the upper part of the body. Zvino richida kamafungo autaruchedza kwambarere kwa mufumakadzi wa dzekiso ene avori uva akutanura. Ndi mufumakadzi ene avori uva achikomaliwa kana ringatori samusero ene avori uva achikomaliwa kana omaliwa. Zvino uteya utanula ndi zvithu zvine zvakuri zviitiwa chikhala chine chavori chiringana mimwedzi miraru kusvikira mimwedzi mitano. Hafanoni nta uva asongoambara chithu zvine zvavori ndi ndowelo kha mvelelo ya Vhavenda zva uri muthu wa mufumakadzi hafha nṱha hangoteya u ambara chithu kana uva asongoambara chithu. Zvino zvine zvava zvi tshi khou itea hafhanoni uva a tshi khou ṱoliwa kana uva a tshi khou sedzulusiwa uri hango vhifha muvhilini. Yesterday at court, there were women who were topless. Were you able to see those women? Mulova panoni korono bona vafumakadzi ve baba vasongoambara chithu hafha nṱha kana vasongofuka hafhanoni nṱha wokona u vavona na? I only saw that on the broadcast. I was not here when they did that, but I saw it on YouTube. Izvo ndo zvivona kha YouTube ndova ndisiwo musi zvi tshi khou itea. Is it different to the dressing, how they dress? Is it different to what the Zekiso wife is expected to dress? Kula kuambarele kwa pambana na kuambarele kune hava huko lavhelelwa upfi mufumakadzi wa Zekiso ambare nga ndila ya hone na? No, in terms of the toplessness part, it is not different. Perhaps the other parts of the clothes, because the clothes mean different things, but the topless part where her breast is exposed, her abdomen is exposed, is the same as when utanula is practiced. Ka usafuka panoni nthai azvingopambana na mufumakadzi wa Zekiso musi achikutanula. Ringatori thamsi hapanoni pasi rosedza malabi ahone kana mwenda wahone une wavori uteya ufuka mara kha mafungo hapanoni nthai azvingopambana. What will you say to anyone who will say that no, that practice has disappeared in the Limpopo Ramabulana family? Zvino ungari mini kha muthu ene angari hai uko kuitele ko ngalangala kha muta wa Ramabulana? Well, firstly, toplessness is still practiced. I'm sure we have seen that yesterday. So it's not an abhorrent custom amongst Vhavenda. And then secondly, to say that that practice is no longer there, it would not be correct, because in this case we are looking at an instance where the last king was appointed on the basis that the Zekiso wife, or the Zekiso mother, if you want to put it, was requested and was subjected to the same practice. So I wouldn't say it is no longer in usage, because the last king was appointed with utanula considered. Zvino asi mafungo ane ndangari ndi kuitele kune avori akuchatevedzerwa nga Vhavenda ukadhitevedzerwa nga Vhavenda rosedza na khosi yonangiwaho chipingani chopiraho kana choperaho mme awe naye oditanula odiva muthu otanulaho. Zvino ndingasi mafungo ndingasive ndi khou ri Vhavenda vachatevedzera ezvo zvinhu. The last king being King Toni and King Dimbanyika. Both their mothers went through utanula. Zvino ndichikwamba dzikosi dzokwirawo ndikwamba vokosi vo Toni navo Dimbanyika vothe vo mme yavo votanula.
So it's that recent for the Masingo of Ramabulana. Zvino ndikwamba uri ndi zvithu zvazvezvino zvoiteyawo kha masingo a Ramabulana. Listen, let's go to page 19 of your report, paragraph 42. Kariye kasiyatari la kufumitaye ndima ya ubiri. Page 90. Paragraph 42, my lord. Are you there, Ms. Mbai? Yes. With reference to section 6 of the Recognition of Customary Marriage Act, in this paragraph you are stating that a wife in a customary marriage enjoy equal status and capacity with their husband. What do you mean by that? Zvino apa noni kha indima yakasiyana la kufumitaye vakwamba mafungo auri kha mulayo unoni wa zvamvelero muthu wa munna kana wa chinani una madzanga anofana na amufumakadzi wawo ukwamba uri mini. By saying that a husband and a wife at customary law have equal status. Yeah, and capacity with their husband. Well, that's what the Act says in an effort to develop customary law. Though the Act does go further than that, the section does go further than that. Ndi zvine mulayo teo wamba zvone musi uchifata mulayo wa mvelelo mara pedzi uya amba wapirana apo. So how do you tie this with the rules at Mphephu Ramabulana? For example, the Zekiso children, non-Zekiso where the Zekiso children does not qualify, and utanura. Zvino izvi zvithu uzvikwambanisa hani na kuitele kwa Ramabulana richikwamba mafungo a vana va mufumakadzi wa Zekiso vana vene vavorasi va mufumakadzi wa Zekiso na utanura. Well, for this particular case of Mphephu Ramabulana, what ties to their matter is what I call the additional part, which, if you read that section, unfortunately you didn't read it to the end, it would say a wife in a customary marriage enjoys equal status and capacity with her husband, in addition to any other right or power that she might have according to customary law. Coming back to this case, it would, sorry, I forget you. Zvino kama fungo haya noni ene vavori zvitanganisa kana ndingasvikwamanisa hani na muta wa Ramabulana. Ndi mafungo ene avori ava akwambwa ngaindira ndi izvo ndizvine ndazvipisa zvori ndi chipida chine chapfi choto engedzwa. Rosedza mulayo teo une wava uchikwamba uri hapa noni kha mbingano ine yavori ndi ya mvelelo. Zvine zvaitea ndi zvori ukopfi muthu wa mufumakadzi na muthu wa munna vothe vana maimo na madzanga onolingana na sasa munna na mufumakadzi. Zvino musi zvichipirira panda huna chipida chine chavori cho engedziwa chine ava uchikoambiwa ufi what is the additional that she has that equal status and capacity in addition to any other right she might have under customary law. Zvino ukofi uva ana ayo maimo na ayo manda kana madzanga ene avori uva ana hosedziwa na dzimwe pfanelo dzine dzangava dzokuiwa kana dzoengedziwa kha mbingano yawo yeyo kana kha mulayo honoyo wa zvamvelelo. Now, what this means for this particular case, we can apply it to the Zekiso wife, because a Zekiso wife has additional rights. Zvino izvi zvithu zviamba mini ndi zvithu zvine wavori ungazviveya kha mufumakadzi wa Zekiso ngari mufumakadzi wa Zekiso una dzipfanelo dzoengedziwawo, which suggests that the Act recognizes that under customary law, there are certain rights that are accorded to specific wives in a customary marriages, which the Act recognizes. Zvino rikho zviamba ngorali ndinga uri uya nga ha mulayo wa zva mvelelo huna dzipfanelo dzine dzavori dziva dzopiwa mufumakadzi wa Zekiso. With regard to utanura, the distinctiveness of the marriages of wives who have performed utanura and the one who have not performed, how will you apply section 6?
Zvino idzi pfanelo kana uyu mulayotewa unga u shumisisa hani kha mufumakadzi o tanulaho na mufumakadzi wa kha mufumakadzi wa dzekiso o tanulaho kana mufumakadzi o tanulaho na mufumakadzi a songo tanulaho? It would mean the same. Utanula accords an additional right or power to a woman in the royal family. Zvino zvido amba chitu chithihi utanula ndi zwithu zwine zwavha zwi tshi khou fha mufumakadzi pfanelo dzawe dzo muteaho kha muṱa wa musanda. Is it consensual? Pardon? This utanula, is it consensual? Zvino utanula ndi zwithu zwine huvha hu na Something thendelo, that is imposed. ndi zwithu zwine huvha hu na thendelo nga ngomu na kana ndi zwithu zwine muthu u to kombetshedzea uri a zwi ite. For a Zekiso wife, it is compulsory. Zvino kha mufumakadzi wa dzekiso zwo to tea. For the other royal wives, I will stand to be corrected here, Your Lordship. For the other wives, it might not be as compulsory as it is for a Zekiso wife. Kha vhaṅwe vhafumakadzi zwi nga si tuva zwi tshi khou tou kombetshedza u fana na kha mufumakadzi wa dzekiso. So it might be voluntary. For the other wives. Royal wives. Zwine zwi khou amba uri kha vhaṅwe vhafumakadzi vha musanda zwi ḓo vha zwi zwithu zwine vhone vhane vha vha vho tou ḓigana. Ms. Mbai, let's go to page 22 of your report, paragraph 50 and 51. Zvino kha ri bvele phanḓa kha muvhigo wavho ri ye kha ndima ya 50 na ya 51. You have already dealt with this. You have dealt with the collapse of the house. You have dealt with the status of the two important office bearers, the Kazi and Indumi. I'm not going to deal with this aspect as today, yesterday you have dealt with that. Do you have anything that perhaps you might want to say in this paragraph which you have not said? Zvino zvimwe zvithu zvine zva vhori zwi hafho. Because we are on record. Yes, sir, please. I think council should at least put this out. Yes, sir, please. Yes, sir, please. Yes, sir, please. Yes, sir, please, madam. Paragraph 51. Yes, sir, please. 51, your opinion is that, furthermore, according to Masindi Mphephu Ramabulana, where the king's reign or administration collapsed for any reason, this means that the office of Kazi and Indumi of the reign also collapsed and ceased to exist as well. Is that your opinion? You confirm? Yes, I confirm. Zvino kha muvhigo wavho hafhanoni wa amba uri arali hu nori khosi I khou dzama ende ha vha uri ho vha hu si na upfhi tshidulo tsho vha tsho tikiwa nga mulaifa zwi khou amba uri muvhuso onoyo u ya fhalala woṱhe kana vhurangaphanḓa honoho vhu ya fhalala hoṱhe. Zwino uyo ndi wone muhumbulo wavho na phindulo yo vha yo ri zwo tou ralo. They revert to being ordinary members of the royal family as before. The administration will then be reverted to the royal family and Kazi, who must identify a replacement for the collapsed reign. Zvino vha mbo ḓi humela murahu zwipiḓa zwoṱhe zwa uyo muvhuso vha humela murahu kha u tou vha vhathu fhedzi. U bva afho Kazi ndi yone ine ya uri I ḓo kona ha uyo thoma u nanga murangaphanḓa wa uyo muvhuso kana ubvo vhurangaphanḓa ho fhalalaho. You confirm this? Yes, I confirm they revert to being royals. Ndi khou zwi khwaṱhisedza hezwo uri vha humela murahu kha u vha zwipiḓa zwa musanda. This is what happened in the case of the collapse of the reign of King Chimangaza. The kingship reverted to the administration of King Patrick's royal council and Kazi Popi, who alone had power to identify the next qualifying house and consequently the heir to the throne. May you please repeat that? This is what happened in the case of the collapse of the reign of King Chimangaza. The kingship reverted to the administration of King Patrick's royal council and its Kazi Popi,
who alone had the power to identify the next qualifying house and consequently the heir to the throne. Zvino hezvinoni ndizvo zvaitea chipinga cha musi muchipfarara vhuhosi kana burangapanda havo King Chimangadzo. Zvizvo zvaitea ndizvo rwote upfi uhumirwe murawo pavhuhosi havo Patrick. And then hanepo ndiyo nevo Kazi vo Popi but yori huve vone vene vananga khosi muteverawo. It is in paragraph 52. It was then that Popi as a Kazi together with family council identify a new king, Toni Mphephu Ramabulana. This was largely because there was no other qualifying child in the house of Masindi, who was the mother of King Chimangadzo, to succeed their deceased brother, who also did not have a qualifying descent to the heir. Zvino zvaitewa apa pitundizvori makadzi vo Popi kana Kazi vo Popi vova vone vene vavori vatori vadove hapo vanange khosi ine yavori ido ranga panda kana ubusa saizvi ankei chitangani chavo Masindi hova husina muthu ene avori angakono unangiwa aisa panda na vhuhosi ende hapo ndichori hova husina muthu ene asvikelela na thodea dza hone. So what is your comment to the assertion that when Toni Mphephu Ramabulana was identified, he was Indumi and he was not eligible to identification because he was Indumi to Timbanyika? What is your? A comment to the applicant contention that Toni Mphephu Ramabulana was when he was identified, he was Indumi and he was not eligible to be identified because he was Indumi of the Timbanyika. Zvino vone vari mini nga mafungo aya noni auri hava noni vo Toni Ramabulana vonangiwa sa Ndumi ende vova vasakukona usvikelela dzithodea dzori vanangiwe sa khosi sa izvi vova vandumi ya vo khosi vo Timbanyika. Well, upon the death of King Timbanyika and the administration collapsed, the office of the Indumi, which was held by Toni Ramabulana at that time, collapsed. So at the time of the identification of Toni Ramabulana, he was no longer Indumi, for that office had collapsed with the reign, with the collapse or the falling of the house of Timbanyika. Zvino zvezvaitea ndizvori ngachipinga chechila chamusi vo khosi vo Timbanyika vachidzama urangapanda hothe na veva vachikuthusana navo ubusa kana urangapanda zvombodifalala zvine zvava zvichikoamba uri hava ngori zvino hote upfi uhumiriwe murawo hava noni votoni vova vasichava Ndumi na chipinga chevanangiwa upfi vayo vakhosi vova vasichava Ndumi. In your research preparing for this opinion, consultation with the royal family members, and did you ever found any information or literature that says that Indumi cannot succeed? Zvino musi izvinoni vova vachikuita zithodulusiso ngaumurigo wavo huna heva wana vutanzi huna hava uchikusumbedzisa uri Ndumi ingasikone ujena chiduluni. Let me put it this way. If circumstances arise and Indumi cannot succeed, kana avari nditozviva yanga hindira arali hangava na zviitisi zvine zvangava hone zviyakona uita uri Ndumi isikone ujena chiduluni na? If I have ever come such a principle? yes. No. Ahuna yendatangana hone na ayo mafungo kana ubo butanzi. Let's go to page 25 of your opinion, paragraph 59. You stated that the applicant was not overlooked because of a gender.
this has been considered by Professor Machida too in a cross-examination. You said that she was excluded because her mother did not meet the customary requirement to become a Zekiso wife. Can you elaborate? Zino wona akala yeka mabuga babamba mafunguri applicants o hango nangi wanga mafungo a uri mme awe bo baba simfumakazi wa Zekiso. Well, it is true, the applicant was not excluded on gender basis. She was excluded because she was not born of a Zekiso wife, which would be her mother. Her mother was not a Zekiso wife. This means that even if the applicant were male, if that male were not born of a Zekiso wife, in an instance where they should be a Zekiso wife, then like any other male in the male child of the king, she would still not be eligible to ascend to the throne. Makungondia uri applicant hango nangiwa nga fungo lauri kana olicho nangiwa nga fungo lauri ndi mutu wa chifumakazi. Hango nangiwa nga fungo la uri mme awe bo baba simfumakazi wa Zekiso. Zvino azvikoto pfizviko yenga mafungo ambeu fedzi. Nangwe araru nori oba umwana wa mutukana kana umwana wa chinani. Oba asingasinangiwe araru nori mme awe asimfumakazi wa Zekiso. Let's go to page, paragraph 61, same page 25. Kariye kandila ya fu ratri ti kai lusiata. In your conclusion in this paragraph, you gave an opinion that the customary law of Mphephu Ramabulana royal family is not rigid, but is flexible in relation to the identification of Toni Mphephu. However, such flexibility must be guided by custom. Can you elaborate what you meant? Zvino kaya yondi manenda kwamba nalo wona yeba ngwala one mafungo a uri musanda kana muta wa Mphephu asimuta une wabori uyakonda ndi muta une wabori uyakona uchireya nawo. And then bafanelo babanga pasi, you said it must be under there? Guided by custom. Pezi bateyori barangiwe phanda nga kuitele kwa mvelo. Yes. Then that would mean that would have been the end of a kingship. But to show the flexibility of the Masingo of Ramab or their customs is that they could go to a house, a senior house of the king where the wife had undergone utanu, just to make sure that the throne is not left vacant. However, there are certain very important customary principles that still need to be adhered to. So in a case where there was there is no eligible child in the Zekiso wife's house, the flexibility is that they can consider a non-Zekiso wife provided the important customs have also been observed. In this case, it will be utanul. So that's the flexibility that I was talking about. So it's still within the prescripts of the customs. Zvino hano ni mafungo uri muta wa Ramabulana asimuta une wabori uyakonda ndi muta une wabori bayakonda isedza zvithu nga limwe lito bakona uri vangakona uzvibvisa hani kana ndi muta une wabori bayakona uchireya navo ndipo zviamba ngakungona uri musi burangapanda havo timbanyika uchiparara hova ngaecho chipinga hoti havo utofindi hone usinaho opera mara pedzi vohuma vaumera murahu chitanganika na hakusi vo Patrick
afho ndi hafho he vha swika vha kona u sedza vha vhona uri hu nga nangiwa nnyi uri ave ene khosi kana murangaphanḓa. And then musi zwo ralo vho sedzana uri ndi uri vho vha vho ḓiimisela na uri arali hu afho fhethu hu si na mufumakadzi wa dzekiso, honoyo mufumakadzi ene a vha uri hu khou vhona u ya swikelela dzi ṱhoḓea, hu ḓo nangiwa ṅwana wawe, tenda a vha o ṱanula mufumakadzi wa hone. And if in the next sitting house there is that royal wife that's not Tanula, because they said it's not compulsory for all other royal wives. What is that? Well, the seniority in this case is determined by Utanula. So it means whoever would have not agreed to go through the process of Utanula would not be amongst those we count as a senior house. So, Your Lordship, for instance, if there is a Dzekiso wife, supposing she's the first wife, then the one that comes after her did not Tanula, opted not to Tanula. The one the third one, I'm just giving an illustration, a pure illustration, that's not custom per se. Maybe the third one agrees with Tanula. Then the seniority, it would be the Dzekiso wife, the most senior after the Dzekiso wife would be the one who performed Utanula. So if there are three that performed Utanula, the most senior would be the first one who performed Utanula after the Dzekiso wife in this instance. So the one who would have been married before, the one who went through Utanula but opted not to, would not be in that seniority line. Zvino mbudziso ine yakubva kamarana apana nokubudziswa mafhungo uri arali hu khou pfi ndi mufumakadzi khoyu ene avhori ene hangotanula mara u khou wela kha mufumakadzi muhulwane, hu itea mini? Phindulo yavha yori arali hu nori ṱhanzi yashu vha tshi fhindula fhino ndi vhofha tsumbo kha ṱhalutshedzo yavho vhari arali hu nori hu na mufumakadzi wa dzekiso ene a vha uri ene o tevhedzela kuitele kwayo kwoṱhe, mufumakadzi ene a tevhela nga murahu hawe a vha uri ene hango tevhedzela hango ṱanula, mufumakadzi ene a tevhela kha uyo mufumakadzi wa vhuraru u bva kha mufumakadzi wa dzekiso ha vha uri ene o ṱanula, zwi khou amba uri hu ḓo sedziwa ene honoyo o ṱanulaho sa mufumakadzi muhulwane, hoyu a songo ṱanulaho u ḓo ḓi vhoniwa sa mufumakadzi muṱuku. Actually, what you have just testified, I want to see if you will confirm that this is in line with what you have just said. There's an article of Professor F.C. de Beer, Succession to Traditional Vhavenda Leadership in the Changing Personal Environment in South Africa. He wrote about the Masia royal family. In Masia royal family, the Dzekiso wife had a daughter and could not qualify because of the male primogeniture rule. And the second wife, her marriage was not in accordance with the custom. The traditional leader was found from the third house because of the seniority of the marriage. Is this in line with what you just responded from the question from Yes. the Judge President? Yes, it's in line with that. Remember, all the women that go through Utanula, these are the ones that would have been married through the agency of the royal family. So it is correct, I concur. Zvino apa nono huna muvhigo wavo DBS une vha vhori vho ṅwala nga ha vhuhosi ha Masia muṱa wa Masia kana musanda Masia une afho fhethu ho ambiwa mafhungo o pfhi mufumakadzi wa dzekiso vhana vhawe a vho ngo kona kana vhana vhawe a vho ngo kona u dzhena vhuhosini ngauri tanzhe ho vha hu ṅwana wa musidzana. Zwino a si kone u nangiwa nga mafhungo haya o pfhi khosi i tea u vha muthu wa tshinnani nga mulayo wa hone. Ṅwana wa mufumakadzi wa vhuvhili ene ha ngo kona
unangiwa sa khosi kana u dzhena vhuhosini nga mafhungo uri mbingano yawe yovha hu songo to yovha i songo dzudzanyea kana hu songo tevhedzelwa kuitele kwayo. Zwino khosi yo ḓa ya nangiwa kha mufumakadzi wa vhuraru. Zwino ndi zwine wa khou zama u ṱalutshedzisa zwone na kha i ṱhalutshedzo ye wavha wo ri fha yone afho murahu na phindulo yo vha yo ri ee ndi zwezwo. Just one aspect for clarification on my side, Mr. Ramabulana. Would the same disqualification occur in an instance where a Zekiso wife is identified and married on behalf of the king? And it so happened that during the Utanura process, she's found to have conceived the child before the marriage. What happens to her status as a Zekiso wife when it's discovered that she could not qualify the Utanura process, in that within the 3 to 5 months, it happens that the elderly royal women discovers that she is pregnant? Does she lose her status as a Zekiso wife, or what happens? She just gets to be disqualified and an heir will be identified from the next senior house? Zwino kha mafhungo aya une ari ṱhaṅwe mufumakadzi wa Zekiso u khou ṱanula ha wanuluswa upfhi o vhifha muvhilini, hu itea mini kha vhuimo hawe? U namba a vha o fhelelwa nga maimo aya na, kana ṅwana ene a vhori u ḓo dzhia tshidulo kana vhurangaphanḓa u nangiwa u bva kha mufumakadzi a tevhelaho na, a tevhelanaho na ṅwana wa na mufumakadzi wa Zekiso na? Well, I've personally not come across that particular scenario where a Zekiso wife would be disqualified based on utanula. But when you want to take other instances that a Zekiso wife can be disqualified, maybe that would be one of the grounds, whether she would forfeit her status entirely, or they would look at the particular child that will be born after she has been found out to be pregnant. That would rest with that particular royal family. But it is not strange that one that would have been married for the purposes of a Zekiso wife be disqualified or lose her status completely. And in that case, there might be a need to marry another, but that would rest within the customs of that particular royal family. So personally, I've not come across that particular scenario to be very sure in this instance of the Masindi Mphephu Ramabulana what would be the case. Ngani ne mune athathu kuyanda tangana na nyimelo yo ralo zwine zwa vha hone ndi zwori ndi pfesesa uri arali hu nori u khou pfi mufumakadzi wa Zekiso musi a tshi khou ṱanula hu pfi o vhifha muvhilini, ndi sokou pfesesa uri hu ḓo vha na zwine a vhori u ḓo tea u zwi lozwa sa mufumakadzi. And then ndi pfesesa uri zwiṅwe zwithu zwoṱhe zwi vha zwo no vha zwanḓani zwa kuitele kwa mvelelo ya hanevho vhathu uri vha itisa hani. Mara fhedzi ndi nga si tori u ḓo tou namba vha o lozwa na maimo awe oṱhe sa mufumakadzi wa Zekiso. Ṱhaṅwe hu nga ya ha ṱoḓiwa futhi muṅwe mufumakadzi ene a vhori naye a nga itiwa mufumakadzi wa Zekiso, a thi khou tou vha na vhuṱanzi, a thi khou tou ḓivha. Mara fhedzi ndi sokou pfesesa uri mara u ya nga ha Masindi a Ramabulana a thi thu vhuya nda ṱangana na nyimelo yo raloho. In your conclusion at paragraph 63, you concluded your opinion by stating that the applicant was not unfairly discriminated. Can you elaborate why you say that she was not unfairly discriminated? Zwino kha muvhigo wavho vho amba na mafhungo ori applicant a si muthu ene a vhori o to sanangiwa nga zwiitisi zwi sa pfaliho. Ndi khou humbela uri vha nṱalutshedze uri ndi ngani vho amba ngoralo. Well, I have already stated that the applicant was not identified as an heir to her father's throne because she was born of a woman who was not a Zekiso wife to the king.
ndo no ḓi ṱalutshedza uri applicant ndi muthu ene a vhori ha ngo nangiwa sa muthu ene a ḓo dzula tshiduloni ngauri ha ngo bebiwa nga mufumakadzi wa dzekiso. So her eligibility would be closely tied to the type of her mother's marriage in the royal family. U sa swikelela ṱhoḓea hawe zwi khou ṱumanwa na nga mbingano yawe kha muṱa wa musanda. So, if a development is to occur in order for the Vhavenda kingship to be gender neutral, and the community decides to consider woman-to-woman marriage, how will this impact on Vhavenda culture? Zwino arali hu nori hu khou ambiwa mafhungo a uri hu ḓo vha na tshanduko kha kuitele kwa milayo ya mvelelo ya Vhavenda, ri tshi khou amba na nga mafhungo a dzi mbeu dza vhafumakadzi, izwi zwithu zwi nga kwamisa hani vhurangaphanḓa ha muvhuso, vhurangaphanḓa ha mvelelo ya Vhavenda? Well, in terms of the Masindi Ramabulana, which is the Ramabulana customs, they do not have such a culture of woman to woman. Remember, when we speak of customary law, whatever it is that will be claimed or applied as the customs and the practices, it must be such that it is the culture of the people concerned. Now, for the Mphephu Ramabulana, they do not have that type of a custom. It might be applicable with other tribes, but it is not there in the Mphephu Ramabulana customs, as far as I know. Zvino kha kuitele kwa mvelo ya Mphephu Ramabulana, zwithu zwa vhafumakadzi kana dzimbingano dza vhafumakadzi kana mbingano ya mbeuti kana mufumakadzi na mufumakadzi a zwiho. Khamusi zwi nga vha zwi tshi vha hone kha dziṅwe dzimvelo dza dziṅwe dzitshaka. So that would not be a development. It would require discarding the entire culture of the people of Ramabulana to accommodate that. Zvino hapo pethu unga sibe no pfi hu khou tou fhaṱiwa mulayo. Zwi khou tou ṱoḓa uri hu tou namba hu pfi hu khou fhalala kuitele kwoṱhe kwa mvelelo ya Ramabulana. My Lord, I'm done with the report. I just have one question relating to the meeting of 1925 to the witness. This document were only discovered during cross-examination of Toni Mphephu. We could not have liked David Mphephu to be engaged on this. Didn't happen. This witness prepared her report without these minutes. It's not in a report, but I want, she have consulted the family with regard to how the meeting for the identification for that sole purpose, my Lord, is page 171, the minutes by Colonel May, 171, Exhibit 1, applicant trial bundle. As a piece, my Lord. The minutes that we dealt with yesterday, the 600 followers. As a piece, my Lord. As a piece.
My Lord, I want her to tell us the composition, if this composition is in line with the living custom that of the people that she consulted with. My Lord, I can also So it is 171, huh? 171. My Lord, I was just confirming with my colleague if he can give me an undertaking that no, I'm not going to ask this witness about this. He said no, I'm going to ask her about this. So I have to do the same. I thought I can leave it, but he said no, I'm going to spend some time with her on I think it has a bearing on the beginning of the evidence which he talked about. The procedure that has to be followed. Yes, sir. What the effect of that might be. Yes, sir. Yes, sir, please. It's important that you do. Yes, sir, please. Right, we are at 171. In the minute of the meeting of Headman in Thai, late Chief Mphephu, held in February of 1925. You have that document before you, Ms. Mphephu? Yes, I do. Ms. Mphephu, the applicant has discovered these minutes and of a meeting of the 5th February 1925. It has not yet been admitted as evidence. It will be argued at the end of the hearing. Parties have agreed that the minutes can be, witnesses can be asked questions arising from these minutes at this particular time. So the applicant contends that If I may ask, sorry, as a prisoner, have you seen those before? We are just being confronted now. Any time to go through them? Well, I can browse through them. I've seen them just a little bit, but I'm not familiar with them. But I think I can. I mean, for you to be able to answer whatever question is going to be put. If you need time, is it okay? Maybe just 2 minutes. Let me just speed read. Yes. I used to reading.
As a priest, my lord. This, if you can see the attendance here, the people who were present in this meeting, there are various headmen who are mentioned, and 600 to 700 followers. So, according to the Masindi of Mphephu, who must attend a meeting to identify the successor? Zvino arali vangalavheresa hafhanoni ukusumbidzwa uri hova una magota akufambana nawo, and then hova una vateveri vene vavori ngachivalo valingana ko 600 kusvika kavo 700. Zvino uya ngaakuitele kwa Masingo Ramabulana ndinyi ene avori utea uva hone kha mutangano wa unanga kosi. In a meeting to identify a successor in the Mphephu Ramabulana royal, it should be the royal family as defined in my report, which also means, yesterday we agreed, it means the inner circle. And that would be composed of the Makazis, and the Kazis, and the Makotsimnen. That is a meeting where the identification. The Makotsimnenes. Yes, who served with the king would have been deceased. No, I believe Gotamin headman. Yes, and it cannot be a large meeting of 700 people. Zvino musi uchifi uko nangiwa muthu ena dzojena chiduluni kana ulaifa ndi zwithu zvine zvakuri zviitiwa nga ngomu muṱani zvine zvava zvi tshi khou amba uri huva hu dzikhazi huva na makhotsi munene mara magota vava vasiho, ende ungasive muṱangano une wavuri uva una vathu va chivalo chine cha bva kavo 600 kusvikela kavo 700. And the presiding officer is the Makazi or the Kazi. Zvino muthu ene avori uva ofara dzithambo na muthu ene avori uva uenena ajia dzikhathulwa afho fhethu uva hu Makazi. So the government official does he attend and preside the identification? No. Zvino murumelwa ene avori uva achikubva muvusoni kana mushumiri wa muvuso uyateyo uva ahona afho fhethu na, ende naye uyajia cheyona hayi azvimbotorara. The prince and the princess who are potential heirs, do they attend that meeting? Zvino vakororo vene vavori navo vava vana khonadzeyo ya unganangiwa salolaifa navo vaya vavaoneka uyo muṱangano na hayi. No, they are not supposed to be in that meeting. Avongoteyo vavahone muṱangano. The wishes of the deceased king, is it something to be considered? What the deceased king, who he wanted to be the successor, is something to be considered? Zvino khosi yodzamaho yova ikotoda zvone kana yava ikotakarira uri ena dzodzia chitulo ndinyi zvone zviyasedziwana? Not necessarily. Isininga ineyo ndira. People from, for example, Batsonga royal family, are they allowed to participate in such meeting? Zvino ndidotoneya tsumbo vathu vanotonga vane vavori vabva vane vabva mahosini avatsonga vone votewana nga uvashire mulenje kha mitangano yo ralona kana kha uyo muṱangano. No, they can't. Hayi azvikonadzei. So, from this minutes, is there any way you see as to who was translating what these people were saying to English? Zvino kha I miminedza ya uyu muṱangano
kana kha ya maṅwalo a uyu muṱangano u nga amba uri hu na muthu we a vha a tshi khou kona u ḓologa na kha zwithu zwezwo zwi tshi khou ambiwa nga havha vhathu a tshi zwi bvisa kha luṅwe luambo kana lwa Tshivenḓa a tshi khou zwi isa kha luambo lwa Tshikhuwa. Even though I speed read it, but I don't see anywhere where they write the name of the translator or the translator puts their name. Nangwe arali hu nori haya maṅwalo ndo a vhala nga u ṱavhanya kana nga tshihaḓu a huna hune nda khou vhona ho ṅwaliwa hone muthu wa u ḓologa kana dzina ḽawe. All I see is the names of those who attended the meeting. Zwine nda khou tou vhona fhedzi ndi madzina a avho vhane vha vhori vho vha vha hone muṱanganoni. Do we see anywhere where it's recorded that the people who attended were asked if they will understand the English language and they confirmed that they are fluent, they are able to write, and the meeting proceeded in English? Zwino hune wa khou vhona uri abo vhathu vhane vha vhori vho vha vha hone afho muṱanganoni vha khou ri vho vha vha tshi khou pfesesa luambo zwo lugari nga bvelaphanḓa. No, if this is the report, then I don't see that. Arali nori heyo ndi hoyo ndi wone muvhigo hoyo hezwo a thi khou zwi vhona. So, we are told that this meeting, the object of the meeting was to choose the chief in the place of Mphephu. Do you see anywhere where we are told when did King Mphephu died? King Mphephu died? Yes. Okay. Zwino hafha nono hu khou pfhi mafhungo mahulwane kana tshifhinga tshihulwane kha hounoni muṱangano ho vha hu tshi khou yo nangiwa khosi khulwane ya Mphephu. Afho fhethu hu na hune wa khou vhona ho ambiwa hone uri khosi vho Mphephu vho dzama lini na? No. Have you read the thesis of Professor Machize where she talks about the concealing of the death of the chief? Yes. The concealing? Yes. Okay. Zwino vho vhala thesis yavho Professor Machize na hune vha vhori vho vha vha tshi khou amba hone nga ha u dzumbiwa ha u dzama ha khosi. Can you, in brief, can you tell the court what has she said? Zwino nga u to ṱupufhadza vha nga vhudza khoro kana u ṱalutshedza khoro zwe zwa ambiwa nga Professor Machize na? Well, according to Professor Machize's thesis, she mentions that in Chivenda custom, according to different traditional royal families, the death of a king or a chief would usually be concealed, meaning that a king could die for for quite some time without anyone knowing that the king or the chief has died. It will only be known by the close family because other practices or other arrangements, particularly for succession, would be put in place. So by the time the death of the chief is known, it is when the royal family deems it fit now to let everyone know, because whatever they would have, according to Machize, whatever they would have deemed necessary to be done would have been done. She also mentions that the consolation of the death of a king is also to avoid unnecessary squabbles over the throne. So when I read that thesis, it suggested that a king can die, and we're talking in the past, where there would not be even the need for death certificates and so forth. A king could die for a considerable amount of time without anyone knowing. Zwino zvinozo kwambiwa pano nokwamba ufi ndi zvone zvori kudzama ha khosi huyadzumbiwa khosi ngadzama hasiyambiwe chithu chipinga chirapfu zvaḓivhiwa nga hanevha vhane vha vhori ndi vha nga ngomu tshitangani. Tshiitisi tsha uri izwo zwithu zwi dzumbiwe hu vha hu tshi khou dzumbiwa u itela mafhungo a uri hu vha hu tshi khou itiwa dzinzudzanyo dza muthu ane a vha uri u ḓo dzhena tshiduloni.
chimwe hafhu ndi chori zwi a itea khosi yedzama nga zwezwiḽa zwifhinga zwa kale asi vhe nawo mafhungo fu khou ṱoḓea dziṱhanziela dza lufu tshiṅwe tshithu futhi hafhu tshine tsha vha uri tshi vha tshi khou itisa izwo zwithu zwo ri zwi dzumbiwe ndi uri hu vha hu khou lingedziwa u thivhela uri hu songo vha na dzitsemano na dzinndwa dzi songo teaho. So, looking at this meeting being chaired by the government official, when we consider, or when the court consider these minutes, or the minutes of this meeting, can it divorce itself to consider the political play that was happening in 1925? I'll leave that for argument. Or let me just rephrase. You said you were involved in the commission relating to the kingship status. What did the present? What was the main aim? What was to be restored to those commissions? What did the government intended to restore? What was to be restored? When it comes to kingship and the past, our history, some of the reasons why we have these commissions, it is to remedy the interference of the government of that time, that is the pre-democratic government, which also had a strong bearing on traditional leadership, to a point that a lot of traditional leadership and a lot of customs were distorted because of the involvement and the government interest to a certain point, to an extent that the government would actually take over from what should be the customs. So the reason why the history would need to be looked at when you look, for instance, in this particular report that you have just put before me, you cannot ignore the political climate at that time, that this meeting could have been chaired by a government official under the dispensation of that time. So the report might not be a customary law report per se. Are we allowed to receive speculative evidence? My Lord, we can leave that for argument. We all understand. Yes, of course. For those some of us who have been exposed and dealt with a number of issues, Yes. having a look in the preamble to that act called Traditional Leadership Government Framework Act. The purpose was to restore the dignity, institutionality of traditional leadership. Just a please, I think that is whether political, once we say include politics inside, Yes, please. it deviates from the aim of the preamble, the object of that. Yes, please. I think we'll make submission. There's a Sikau recent judgment by the Constitutional Court. I think we'll able to see how the Constitutional Court navigate with certain practice, but I think we can leave that for argument. I'm finding it difficult to link Yes, the please. purpose of this document. As a base. As As a please. Yes. If you want to argue about it later, it's fine. As a please, my Lord. My Lord, that will be evidence in chief, my Lord, for this witness. You are sure that this court is No. not? My Lord, I think the composition, I think, after us enough Yes. from this minute, my Lord. And I must say that it was also difficult because it's not the document that we commenced the proceeding with. And But more so that we still have a as a please. it's an original, Yes, it's not legible. As a please. We have to look into that. But those are taken. As a please, my Lord. My Lord, that will be evidence in chief. Thank you.
Thank you very much. I think that we need time, Mr. Johnson, to go and realign yourself for cross-examination, which we can only do after our lunch break. Is that all right? Indeed, so you're proposing we take lunch break now? Yeah. I'm indebted to the court. That would certainly suit the applicant. Speaking the township language, with my chronometer, it's almost, just assume it's 10 past 12. So let's just resume at 1:15. As the court pleases. We have to 5 minutes to As the court pleases. Please come back at 12. All right. From now until the rest
silent or rise. Sure. Through the Messi assistant, Bennett managed strongest it is to pull it, provide the rescue. And so to that extent, we say if you feel traumatized, you must let us know so that we can get this out. Unfortunately, you don't like to be there. It's dark and you're alone. No ventilation. So, to that extent, we thank God that she's here. Yes, I've had the same experience, and it's not pleasant. I had it in the High Court in Johannesburg, and it wasn't fun. I can imagine. Okay, thank you very much. We reconvene after the lunch adjournment and recall matter number 1 on the roll, case number 773 of 2012. Please place your full names on record. My name is Zamubuhle Bettina Mupani. Do you have any objection in taking the prescribed oath? No. You swear that the evidence you're about to place on record will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. If so, please raise your right hand and say, so help me God. Help me God. So on your hands. Thank you. Handsome advocate, Here's the court, please. Good afternoon, Ms. Mphephu. Good afternoon. I want to start off with some questions about your sources in relation to the preparation of your report and your methodology. Okay. Dr. Nisi Weeks testified about an appropriate methodology in relation to interviewing witnesses about customary law. You're aware of that? Yes. She said, amongst other things, that you would not simply accept the evidence of an interviewee. You would conduct what she describes as triangulation, and you would look also for checking whether their evidence is corroborated. That would be correct, not so. Yes, she said that, yes. But it's correct what she said. It's logical what she said. It's logical, it's not the only way. Well, if it's logical, it must be correct. Yes. And she also said that if there is litigation underway between the parties and witnesses have taken sides by filing affidavits in favor of one candidate, they would not be ideal sources for establishing customary law. Again, I say to you, she's correct, not so. Zwino hafhanoni hu khou ambiwa nga muvhigo une wa vhori wo ambiwa nga vhadokotela vhane dzina ḽa hone ḽo bulwa hu tshi khou ambiwa mafhungo o pfhi hu na zwe vha ṅwala malugana na vhuṱanzi ha vhathu vhane ra nga tori ndi dzi source kana vhane vha vha uri vha 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 tshi khou ḓa na vhuṱanzi malugana na u nangiwa ha muthu kana vhuṱanzi hune vha vha uri ndi ha mulandu wa mulayo wa zwa mvelele. Zwino vha 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 tshi khou amba mafhungo a uri dzimbudziso dze vha 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 tshi khou dzi vhudzisa ndi dzo uri hu khou ambiwa mafhungo o pfhi hu na dzi affidavit dzine dzi a ṅwaliwa vha 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 tshi khou ṅwala vha tshi khou nanga kana vha tshi khou dzhia sia ḽa muthu ane vha vha uri vhone vha 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 tshi khou takalela ene. Zwino phindulo ya ṱhanzi yashu hafhanoni vho vha vha sathu fhindula kha ḓi lindela phindulo. What was the question? The question is if there is litigation that is underway and
witnesses have taken sides by filing affidavits in favour of one candidate. They would not be ideal sources for establishing customary law. And that's correct, not so. No, it's not correct. Zvino ukofi edzo dzithanzi dzine dzavori dzidova dzonwala vhutanzi nga nḓila ya affidavit vho dzhia sia ya muthu ene vhavori vhone vha khou takalela ene. Edzo dzithanzi dzivha dzi sa khou dzhiwa dzi sa thanzi dzine muthu anga ḓitika ngadzo. Zvino phindulo ya thanzi yashu yo vha yori hayi asi zwone. Well, I suggest to you that it's logical as well, because the risk is one of bias. Zvino nṋe ndi khou amba na zwori hezwi zwithu zwi na ndunzhe ndunzhe ngauri zwi vha zwi khou sumbedza uri ho dzhiiwa sia. Was that a question? Yes, I'm suggesting to you that it's logical that they would not be ideal sources because there is a risk of bias. I would Correct, agree with you on the logical part. Sorry? If you say your opinion is that it's logical, that's the opinion, right? That it's logical that there would be a bias. Let me assist you. You rule now to answer questions that's put to you by counsel. And the way you're going to spend as counsel replace to clarify, but you don't fire and answer the question. Could you kindly rephrase the question? What I'm saying to you is that it is logical that those would not be ideal witnesses because there is a risk of bias, not so. Not so, not correct. Phindulo ikho ri hayi a zwo ngo to ralo. So you say there's no risk of bias if they've taken sides in litigation. Zvino vha khou ri ahuna risk yo pfi u ḓovha ho dzhiiwa masia musi hu tshi khou pfi huna tsengo kana huna mulandu. No. Hayi. And I really been put it to you that one should treat those kind of witnesses with skepticism, critically, and perhaps even with doubt. Zvino hu khou pfi dzithanzi dzo raloho muthu u tea u vha fara nga nḓila yori u vha a no timatima a sa khou tou ḓi tikesa ngavho kana sa tou vha na fulufhelo khavho. Well, I don't have a comment on that. It's possible. Ahuna zwine nda nga amba malugana na izwo zwi a konadzea. Well, again, I suggest to you it's logical because of the risk of bias, not so. Zvino ndi ngazwo ndi tshi khou amba uri mafhungo haya ndi mafhungo ana ndunzhe ndunzhe nga mafhungo a uri hu ḓo vha no dzhia sia. In the context of establishing a customary law, not correct. Arali ri tshi khou zwi amba kha mafhungo o pfi ri ḓo vha ri tshi khou shuma kana ri khou wanana na mulayo wa zwa mvelelo a zwo ngo to ralo. You can leave that for argument at the end of the case. Let's move on. I want to ask you about sources of customary law. In the case of Addict's Call, you know the judgment I'm referring to. Yes. Just so that it's on the record, the reference is Addict's Call Limited in Manila versus the Richter spelled RICHTERSVELD Community and Others 2004 5 SA 460 Constitutional Court, paragraphs 53 to 54. I beg your pardon, Lord. It's 2004 volume 5 SA 460 Constitutional Court CC at paragraphs 53 to 54. The court gave the following as legitimate sources of customary law. Zvino kha uyu noni mulandu une wa vho ri khou ambiwa ngawo ndi mulandu wavho Alex Co une ha vho ri hu khou ambiwa uri dzi sources dzine dza vho ri dzina vhungoho kana ndi dza vhukuma kha mulandu wonoyo. Writers on indigenous law. Sorry, the writers. The writers. Okay. Writers on indigenous law. Vhaṅwali vhane vha vho ri ndi vhaṅwali vha mulayo wa zwa mvelelo. The evidence of witnesses. Vhuṱanzi ha dzithanzi. And textbooks and old authorities. Dzibugu dza u vhala na vhaṅwe vhoṱhe kana zwishumiswa zwoṱhe zwine zwa vho ri hu na thendelo yazwo zwo ri zwi nga shumiswa. And with the last category, they add the rider
that they must be treated with caution if they view customary law through the lens of foreign legal conceptions. Of foreign legal conceptions. Okay. Zwino huko upfi hove vhathu vhene vha vhori musi u tshi khou shuma navho u vhe na u timatima u songo tovha na fulufhelo ḽoṱhe khavho arali hu no uri vha khou vhona mulayo wa zwa mvelelo nga mato a uri vha vha tshi khou vhona uyo mulayo kana vha khou vhona nga mato a vhatsinda kana mulayo wa vhatsinda kha shango ḽeneḽo. Would you accept that as a fair list of sources of evidence of custom? Zwino izwo zwithu vha nga zwi ṱanganedza na sa mutevhe wa vhuṱanzi vhune ha vha uri hu vha hu khou muthu u vha a khou ḓitika ngaho kha vhuṱanzi ha mulayo unoni wa zwa mvelelo na? Yes, I would accept them as secondary sources of customary law. Ndi nga zwi ṱanganedza sa mitevhe ine ya vha uri I wela kha tshiṅwe tshipiḓa cha milayo ya zwa mvelelo. Well, I would suggest to you that those might be primary sources of customary law. Zwino nne ndi khou anganya fhungo ḽa uri izwo zwithu zwi nga vhonwa sa mitevhe ine ya vha uri I kha tshipiḓa tsho thoma cha dzi sources dza milayo ya zwa mvelelo. That suggestion will be wrong. Those are not primary sources of customary law. Zwino u anganya hu ḓo vha hu si hone ngauri ayo mafhungo ene a vha uri a khou ambiwa kana idzo mbuno dzine dza vha uri dzi khou ambiwa a dzi weli kha tshipiḓa tsha u thoma kana tsha fhasi kana muteo wa mulayo wa zwa mvelelo. Well, let's complete the list and then perhaps you can come back and explain the difference between primary and secondary. So the remaining sources that are identified in a different judgment, that's the Mayelani judgment. Are you familiar with Mayelani? Yes. Just again for the record, to give the reference, it's Mayelani, M-A-Y-E-L-A-N-E versus Ngwenyama, N-G-W-E-N-Y-A-M-A and another. 2013, volume 8, BCLR 918CC at paragraphs 54 to 61. And there they add persons directly affected by customs and expert witnesses to that list of sources of customary law. Would you accept that? Zwino ri ḓo ya ra amba nga ha mulandu wa Maelani une wa vha uri ri khou yo sedza kha khathulo ya uyo mulandu kana khathulo ye ya dzhiiwa kha uyo mulandu. Afho fhethu hu na mutevhe une wa vha uri u vha u khou amba nga ha dzi sources dza mulayo wa zwa mvelelo. Yes, I would accept those as sources of customary law. Zwino hezwo ndi nga zwi ṱanganedza sa dzi sources dza mulayo wa mvelelo. And then perhaps I can ask you just to explain what you say is the distinction between primary and secondary sources. You're dealing with lawyers here, not people who make an academic inquiry into customary law. So what is the difference, do you say, between primary and secondary sources? The difference between primary sources of customary law and secondary sources. What you have mentioned from the Alexco case, the textbooks, the authors, those would fall under what we call secondary sources of customary law because they are based on the interpretation of other people, and mostly it would be outsiders, scholars and so forth. However, when we speak of primary sources of customary law, which the secondary sources must always rely on, we speak of the custodians of the customs in question, those who practice the customs in question, which was also the case, you mentioned the Maelana case. The court had... Zwino arali unori ri khou amba nga ha vhubvo ha mulayo wa zwa mvelelo, heyo hovho vhubvo hune ha vha uri vha khou amba hone ndi vhubvo vhune ra vha uri ri nga si ri vhu wela kha tshipiḓa tsha u thoma kana ndi wone muteo wa vhubvo ha mulayo wa zwa mvelelo nga fhungo ḽa uri ndi dzibugu dzo ṅwalwaho nga vhathu, ndi uri hu tou vha dzi ṱhalutshedzo u ya nga ha maṅwale, u ya nga ha nḓila ye zwa ṅwalwa ngayo, zwa ṅwalwaho nga vhaṅwe vhathu kana ri nga tou ri nga vhagudiswa. Very well, but it seems to me that you would include in the primary sources the evidence of witnesses who are
custodians as you describe them, and persons who are directly affected by customs. Those, as I understand your explanation, will be primary sources. Yes, persons directed by the customs would be the primary sources and the custodians of the customs in question. Zvino vathu vene vavori vone bava bachi khou dededziwa nga kuitele kwa mvelelo, and then na vathu vene vavori ndi vone vane ba iyo milayo ndi vone vene vavori vajiwa sa vone vathu vene vava na ndivo ya vhubvo ha vhukuma ha mulayo wa zwa mvelelo. Now, there are writers specifically on vendor customs and vendor customary law. Not so. Correct. Zvino una vhaṅwali vene vavori vha khou ṅwala nga mvelelo ya Tshivenḓa vha dovha vha ṅwala funa nga mulayo wa hone ndi ngoho. Those would include Professor Hugh State, who was a well-qualified anthropologist who spent long periods of time working among the Vhavenda and was respected by the people of Venda. Zvino ri dovha ro vhala na vho Professor Vho Eustace vene vhavori ndi mu-anthropologist a ḓivheaho ene a vhori o ṱwesa na Vhavenda ende o vha na ṱhonifho khulu nga maanḓa yo no bva kha vhathu vha Vhavenda. So what's the question? I'm saying, do you agree with me that Professor Hugh State was a well-qualified anthropologist who spent long periods working among the Vhavenda people and was respected by them? Well, I'm not familiar with his qualification, but if he'd studied vendor customary law, I suppose we can call him a customary law expert. Zvino ava vho Eustace vene vhavori vho ambiwa nne athina nḓivho na dzipfunzo dzavho, mara fhedzi arali nori ndi muthu ene a vhori o ṱwa na Vhavenda a tshi khou guda nga ha milayo ya zwa mvelelo ya Vhavenda, ndi nga mu vhea sa muthu ene a vhori ndi muḓivhi makone nga zwa mulayo wa Vhavenda. Seems to me from your answer that you're not aware of the book that he wrote. U bva kha phindulo yavho zwi khou sumbunga vhone a vha ḓivhi na nga ha bugu ye a ṅwala. Not every material that he has written, you'll have to specify to me which one. Zvino u nga si tori ndi ḓivha bugu dzoṱhe dze a dzi ṅwala, vhone ndi vhone vhane vha tea uri vha tou nṱanḓavudzela uri vha khou amba bugu ifhio ine a vha uri o i ṅwala kana maṅwalo afhio ine a vha uri o a ṅwala. So you wrote a book on vendor customs. That it seems to me you're not familiar with. No, I'm familiar with that particular one. I just was not sure of the title because he has written quite a few. Zvino ndi kwamba nga bugu ine ya vha uri o i ṅwala nga ha zwa mulayo wa mvelelo ya Vhavenda, phindulo ya vha yori ndi ya zwiḓivha uri una dzibugu dze a ṅwala, mara a thina vhuṱanzi uri wo khou amba nga ifhio ngori hu na dzibugu dzo vhalaho dze a dzi ṅwala. The name of the book is not sitting in my memory, but I can get it for you and I can ask you tomorrow whether you're familiar with it or not. Dzina la bugu aliho muhumbuloni wanga, mara ndi nga vha wanela yone matshelo nda vha vhudzisa uri ṱhaṅwe vha na luvhudzinyana nayo na. Then there's Professor G.P. Lestrade, L-E-S-T-R-A-D-E, also a respected anthropologist and writer on vendor customary law and custom. Zvino ri navho Professor Vho G.P. Lestrade vhane vha vhori navho vho ṅwala nga mulayo wa zwa mvelelo ya Venda, vha ṅwala na nga mvelelo ya Venda. Well, that name does not ring a bell with me now, so I'm safe to say the name that he just mentioned, I cannot seem to recall it, perhaps if I were to see the book. So I would say not for now. Helo dzina le vha li bulai a thi khou kona u tou li humbula zwavhuḓi, ṱhaṅwe arali vha nga amba dzina la bugu ndi nga mu humbula. Well, he's written many journal articles on vendor custom, but it seems to me you're unfamiliar with those. No, the name does not. Zvino ndi muthu ene a vha uri o ṅwala maṅwalo manzhi o fhambananaho nga ha mvelelo ya Tshivenḓa na kuitele kwa hone, mara zwi khou sumba unga iwe a una nḓivho nazwo. Phindulo yo vha yo ri hai a thina nḓivho nazwo. And then there's Professor N.J. van Warmelo, who was an ethnologist. Yes, I'm familiar with Warmelo. Zvino hu na vho Professor N.J. van Warmelo vhane vha vha uri vho vha vha tshi khou shuma sa archaeologist. Phindulo yo vha yo ri havho ndi ya vhaḓivha. And then there was Mr. W.M.D. Poppy, who was also a writer who wrote with Professor van Warmelo on vendor custom and customary law. Zvino hava navho W.M.D. Poppy vhane vha vha uri navho ndi muṅwali, vho ṅwala navho M.J. van Warmelo. Yes,
I might know the name because I've read on Van Varmelo's work where he co-authored with other people. That might be one of the books I might have read. Zwino ilo dzina ndi nga kha ḓivha ndi tshi khou ḽi ḓivha ngauri hu na mishumo kana maṅwalo ene a vha uri o ṅwalwa nga Vho Van Varmelo vho ṅwala na vhaṅwe vhaṅwali. Zwino ndi nga kha ḓivha ndi tshi khou zwi ḓivha ezwo zwithu. Yes, you're quite correct. In fact, if you look at the works where they work together, WMD copyrights the section that's in Vhavenda, and Van Varmelo writes the portion that's in English. Zwino vha ḓovha vha tshi khou amba ngoho ngauri kha hayo maṅwalo kana kha hayo bugu ine nda khou amba ngayo Vho Van Varmelo vha ṅwala nga Tshiisimane and then Vho Phophi vha ṅwala nga Tshivenda. It's possible. Zwi a konadzea. Dr. Nisi Weeks said the following in her evidence. She said, provided that it is read in the context of current developments in customary law, and I quote, when it comes to Professor Van Varmelo's work in particular, I can attest to the fact that his work is amongst the most accurate of scholarship on customary law that is available from historical sources. You said it's who wrote this? So Dr. Nisi Weeks, the witness expert who gave evidence earlier in the case, Nisi Weeks. She said that provided you read it in the context of current developments, when it comes to Professor Van Varmelo's work in particular, I can attest to the fact that his work is among the most accurate of scholarship on customary law that is available from historical sources. Zwino afanoni Vho Dr. Nisi Weeks vha khou amba mafhungo a uri hoyu mushumo une wavha wo ṅwaliwa nga Vho Van Varmelo ndi mushumo une arali u tshi khou vhala wo u sedza nga ḽito na nga ṱhalutshedzo ya dzitshanduko dzine dza vhori dzi khou vha hone nga musalauno u nga kona u zwi vhona uri Vho Van Varmelo zwithu zwine vha vha vho zwi ṅwala kana dzibugu dzine vha vha uri vho dzi ṅwala nga vhuṱanzi vhune ha vha uri vha khou vhu wana kha vhubvo hune ha vha uri vhu ya fulufhedzea kana hune wa nga ḓitika ngaho. Yes, I'm aware that Professor Van Varmelo was one of the prominent writers or recorders of customary law. However, I cannot confirm on the part of the most accurate because his work can still be subject to criticism and it has been criticized by other authors. Zwino nne ndi a zwi ḓivha uri Vho Van Varmelo ndi muṅwali o huliseaho kana a ḓivhaleaho mara fhedzi nne ndi nga si tu u ḓigana kha mushumo wavho ndari ndi wa vhukuma kana wo kuna nga fhungo ḽa uri mushumo muṅwe na muṅwe wo ṅwaliwaho u na khonadzeo yori u nga sasaladziwa nga vhaṅwe vhaṅwali ende vha hone vhaṅwali vhane vha vhori vho no ḓi u sasaladza. Now, you in your report have not referred to any of these authors, be it State or Van Varmelo or Phophi or Lestrade, not so. Correct. Zwino vhone kha muvhigo wavho a huna hune vha vhori vho shumisa mishumo ya vha vhaṅwali vhane nda vhori ndo vha bula Vho Phophi, Vho Lestrade na Vho Van Varmelo. Phindulo ya vha yori And apart from your reference to Professor Manshidzi's thesis, there were no other academic writers, anthropologists or ethnologists on Venda custom that are mentioned among your sources. Correct. Zwino ro sedza thesis inoni ya Vho Matshidze a huna zwiṅwe zwithu zwine zwa vhori zwi khou ṱumana na kuitele kwa mvelo ya Vhavenda zwine zwa vhori zwi nga ngomu ha muvhigo wavho. You have instead relied on an inner circle of Kazi and from the community as your sources. Zwino vhone vho to ḓitika nga vhathu vha tshiṱangani vhane vha vhori ndi Vho Makhadzi na Vho Khotsimunene sa vhone vhathu vhane vha vhori vha khou vha fha vhuṱanzi ha vhubvo. Yes, I've relied on the people that you mentioned and other authors which you have not mentioned. Ndi zwone ndo ḓitika nga vhathu vhane vha vhori vhone vha khou fhedza u vha bula na vhaṅwe vhaṅwali vho vhene vhone a vho ngo vha bula. Yes, I think you referred to Bennett. Limpopo and his co-author, I can't really remember his. Himonga. Yes. The other one was Rotenbach. Yes. Ndi khou pfesesa uri vha khou amba nga vhaṅwali vhane vha vhori vha tonga ndi Vho Limpopo, Vho Benis na Vho Himonga, Rachtenberg na Vho Rachtenberg. Yes, that's who you referred to. Yes, ndi vhone vhaṅwali vhane vha khou amba nga havho na ndi vhone.
none of those write on vendor custom. They write on customary or generally. Zwino a huna na muthihi ene a vhori o ṅwala nga ha milayo ya Vhavenda vha to vhori vhone vho ṅwala nga ha milayo ya zwa mvelelo ngo angaredza. You're correct. Vha khou amba ngoho. And what I suggest to you is that these writers could have provided that very triangulation and corroboration that Dr. Mphephu speaks about. Zwino nṋe ndi khou vhudza uri avha vhaṅwali vha nga kha ḓivha navho vho ṱanganyisa idzo dzimbuno tharu dzine dza vhori ri khou amba ngadzo dzine dza vhori avha vho Dr. Mphephu vho amba nga hadzo. May I get clarity which writers, the ones that I quoted or the ones that I did not quote? No, the ones that you didn't quote, the ones you've written on vendor custom. It's You agree with possible. me they could have provided the triangulation and corroboration that was required. It's possible they could have used that methodology, but I can't confirm if they used it or not. Zwino zwi a konadzea uri vha nga kha ḓivha vho shumisa uko kuitele mara nṋe ndi nga si khwaṱhisedza uri vho ku shumisa kana vho ngo ku shumisa na. You're not answering my question with respect. What I'm saying to you is, if you in your report had referred to those writers, they could have provided triangulation and corroboration that Dr. Mphephu speaks about. Zwino zwine nṋe nda khou zwi amba ndi zwori vhona vho ngo fhindula phindulo yanga malugana na mbudziso yanga. Zwine nda khou zwi amba ndi zwori arali vho vha wo shumisa avho vhaṅwali maṅwalo a avho vhaṅwali vhane nda khou amba nga havho hovha hu tshi ḓo vha ho kona u vha na ṱhalutshedzo yo ṱanḓavhuwaho ya vhori i khou amba nga idzo mbuno tharu kana triangulation ine vho Dr. Mphephu vha khou amba nga hayo. Yes, it's possible if they use that methodology. Zwi a konadzea So arali the answer is, it's possible that they could have used the triangulation. They could have used it. Was perhaps one hundred print and put it in. Should we have also known what mandate of weeks was it on behalf of the applicant? So I don't think that question is very, very fair. I think the question is exceptionally fair, with all due respect, Lord. But you can't say to a person who has had a master's university in her report the history and succession of a particular community, which Dr. Mphephu, which did not touch on, and then try to compare things that are not comparable. Then put it Is her failure to do that? With respect, that is a fair question. but then for how long are you going to stress? Because she has her own methodology that she employed in producing the report. If the methodology differs from one other expert or writer, it cannot be used as a yardstick to try to discredit perhaps the quality of your work. If you want to do so, Council, I would suggest that you rather reserve that for the long term. Look, I've got one
colleague must also put to this witness whether those writers have written on the succession in the Masindi Mphephu Ramabulana. If he have to follow them, did they wrote specifically on this committee that is before this court? This is what I was trying to find out from the legal state, but that's far. You say you have one or two things to. I have two propositions. Yes, you can make that, but then this, I think insofar as how you want to disqualify the quality of your work, and there's something. Okay, proceed, advocate. My proposition to you is without triangulation and corroboration, your evidence really serves no purpose beyond conveying to the court what in a way it has already heard from the community witnesses. Zvino arali uri kushuma ngamafhungo aya a triangulation ene avho uri uvha u khou lingedziwa u vheiwa dzimbuno nga thungo dzoṱhe, and then hafha hune havha uri hu khou ambiwa nga ha corroboration hune havha uri vhuṱanzi ha hone hune havha uri vhu vha vhu tshi khou tshimbidzana na izwo zwithu. Ndi vhuṱanzi vhune vha vha uri, you said, is it not coming from the sources, from the reliable sources? No, what I'm saying is without triangulation and corroboration, your evidence serves no real purpose beyond hearing the conveying the evidence that the court has already heard from the community witnesses. Okay. Zvino hu khou pfi arali uri hu khou shumiwa nga ha triangulation ine ya vha uri yone i vha i tshi khou lingedza u vhea mafhungo nga thungo dzoṱhe, and then na corroboration ndi hafha hune ha vha uri hu vha hu khou ṱoḓiwa vhuṱanzi vhune ha vha uri vhu khou tshimbilelana na mafhungo ane ha vha uri hu khou shumiwa ngao, and then hu khou amba upfi zwi khou amba uri haho vhuṱanzi vhu fhedzisela vhu sa tsha tou vha na mushumo kha mafhungo kana kha honoyu mulandu. Well, that is not correct if the triangulation must involve only the specific authors you've mentioned. Zvino izwo zwi ḓo vha zwi si ngoho arali hu no uri iyo triangulation i ḓo vha i tshi khou tou kwamana na avho vhaṅwali vhene iwe wo amba nga havho kana vhene iwe khou ṱoḓa uri hu shumiwe ngavho. The difficulty is, and I don't want to get into a debate with you about it, but the difficulty is that you've reported from Professor Machidze's thesis, you haven't referred to any other writers on going to customary. Zvino mafhungo ndi uri iwe wo shumisa thesis ya vho Machidze, a u ngo shumisavho na maṅwe maṅwalwa ene a vha uri o vhigiwa ene a vha uri a khou tshimbidzana na mvelelo ya Vhavenda. And it's a shortcoming in your report, not so. Zvino izwo zwithu zwi sala zwi tshi khou sia uri muvhigo wavho u vha u songo tou fhelela zwavhuḓi. It's not correct. A si ngoho. I can then refer you to Exhibit 3, and it's 8th Response Expert Bundle. At page 20. Paragraph 43, you say, having spoken to the relevant royal family members, Chimangatsu's Kazi, Please give us a chance to take I beg your pardon. So it's page 20, 8 Respondents Expert Bundle in Exhibit 3. Yes, page 20. And paragraph 43, what you say in the report is, having spoken to the relevant royal family members, Chimangatsu's Kazi for neighbours and King Patrick's Kazi for Poppy, to satisfy myself of the circumstance surrounding the matter at hand, it became very clear that like most other Vhavenda clans or royal families, the decision to identify a successor to the throne upon the death of a traditional leader in terms of Vhavenda culture lies with the royal family led by the Kazi, who served in the administration of the deceased traditional leader. And what I'm focusing on there is the reference to Mavis and to Poppy,
And my proposition to you is that it seems to me that your primary sources in this endeavour were in fact Limpopo and Vhavenda. Not so. Zvino nga murahu ha musi vho vhala mafhungo o vhaliwaho hafhanoni ene a vho uri ndi kha muvhigo wa ṱhanzi yashu vho Mpai vhane vha vho ri vho amba mafhungo uri vho ya vha vha na dzulo vha amba kana u vhudzisa dzimbudziso vha tshi wana dziphindulo kha vhathu vha muṱa wa Musanda Mphephu une a vho ri vho amba na vho Mavis vha amba na vho Popi. Zwino mbudziso ine ya vha hone hafhanoni i khou uri u ya nga ha vhuṱanzi vhune iwe wa vha naho vhune wa vha uri vho vhu ṅwala kha muvhigo wavho ndi vhuṱanzi vhune wa vha uri wo vhu wana kha vho Mavis na vho Popi fhedzi a zwo ngo tou ralo na? It's not so. There are just some of the people that I interviewed from the royal family. If you see how the statement starts, having spoken to the royal family members of King Chimangazo, this would also include the two Kazis you've spoken about. Zvino a thongo amba na vho Mavis na vho Popi fhedzi ndo amba na vhaṅwe vhathu hafhu haningei Musanda. Zvino arali vanga vhona hafhaḽani ndo amba uri ndo amba na vhaṅwe vhathu ndo vhala na vho Popi na vho Mavis malugana na vhuhosi havho khosi vho Chimangadzo. Zvino vha ḓo kona u zwi vhona uri zwi khou amba uri ndo katela na vhaṅwe vhathu vhane nda vha uri ndo amba navho. I accept that you spoke to others. My proposition to you is that these two were particularly important sources for you. Yes, you're correct. Zvino ndi khou zwi pfesesa uri vhone vha ḓo vho ḓi amba na vhaṅwe vhathu mara fhungo ḽihulwane ḽine nda vha uri ndi khou ḽi thithisa hafhanoni ndi ḽa uri havha vhavhili ndi vhone vhathu vhane vha vha uri vho vha vho tou ḓitikesa nga vhuṱanzi havho. Phindulo ya vha yo uri zwo tou ralo. Now, if we can have a look at the transcript of the evidence that was given earlier in the proceedings, and I'd like to refer you there to the second volume of that transcript at page 9. Sorry, in fact, I think it might be the first. Just bear with me for a moment. 926. The first volume of the second volume. Which volume? It's page 926. I'm just trying to establish the volume. The first volume of the transcript. Zvino arali ranga ri khou sedza maṅwalwa ene a vha uri a khou ṱumana na vhuṱanzi he ha fhiwa mathomo. It's the transcript. It's divided into two leverage files. It's the first of those two leverage files. And I'm referring to page 926 and line 18. In the chief and Are you going to follow what is happening for you to Chancellor? No. I beg your pardon, I'm going That's too why fast. we As the requested court it pleases. easy, so that everybody must know what is. As the court pleases. If you could just take it from there at
Mr. Ravele starts at 926 and take it at least paragraph. As the court pleases, my apologies, Madam Interpreter. Mr. Ravele says after the Supreme Court of Appeals and after the Constitutional Court, which confirmed that the matter must come back to this court. For this case. Supreme Court of Appeal, ndiyafela una vorovo uchikowidzisiwa The one for me, which is the 8th respondent, which is before this court. As the court pleases, I'll clarify the question. I'm struggling here. I'm in the sun. It's a bit like being in the Voortrekker Monument. I'll struggle on if it becomes impossible. Thank you, Lord. But thank you for the assistance. So just to clarify, those three also gave affidavits, not just on behalf of Mr. Toni Mphephu, the first respondent, but also on behalf of the royal family, as they allege, the 8th respondent. Zvino vaya mafungo kagara nduri ava vachibone mutanzi akana voita affidavit vasakuita siyani lavo Toni Mphephu fedzi mara fedzi na vuimoni ha musanda. Yes, it is common cause that they would have done that, yes. Okay. You were aware of that? Yes. Ndova ndichizvidiva izvo. And
David Mphephu in fact gave the main answering affidavit in opposition to the applicant's case. Zvino vo David Mphephu voita na affidavit ineva ya vori vova vachiko hanedzana na khumbelo ya applicant. Aware of that? Izvo vaya zvidivana. Yes, it's common cause that he would have done that. So you say again, I didn't hear. It is common cause that he would have done that, but I didn't read his affidavit at the time of doing my report. Zvito vakagara uri oba achidova ozviita izvo fedzi nne iyo affidavit atingoibara musi ndichikuita muvigo wangu. And Vhopopi and Vhomavis, they gave shorter affidavits, providing some of their own information, but also confirming the affidavit of David Mphephu insofar as it related to them. Zvino Vhopopi na Vhomavis navo huna dzi affidavit dzeva dzifanga utukufadza marugana na kana khasiya lavo Toni Mphephu. Yes, I do not dispute that. Izvo ndingasi zviyanedza. Now, what I put to you is that for that reason, their evidence, the three of them, had to be treated with skepticism, criticism, and doubt. Zvino ndidozviveya nga hii ndira. And I say treated by you with skepticism, criticism, and doubt. By our witness. No, let me start again. What I'm putting to you is that for that reason, those three witnesses, as your informants, should have been treated with skepticism, criticism, and doubt. Zvino ndikozviveya nga hii nondira. Saizvi ava vathu vararu ova uvone vevava vachikuvatusa nga vutanzi. Zvino navo vova voteya vofarwa nga ndira yopfi muthu unotimatima nga vutanzi vune vavori vovufa muthu asatofulufhelesa khavo. No, not for the reasons I needed their evidence for, or I consulted them. Isini nga zviitisi zvine nne ndova ndichikotodzera zvone vutanzi havo kana chiitisi chauri ndiye ndivonane navo ndive na mutangano navo. And I will, in fairness to you, I will argue at the end of the case that that's a failing in your report, that you failed to do that. Zvino ndimapungo ene ndakodoatata magumoni amulandu uri hezvo hova ubhalelwa kha muvigo wavo. You're welcome to respond to that. Votanganedzwa uri vangapindura. Well, you may do that only when it comes to them as being the custodians of the Masindi of Ramabulana, why I should not have spoken to them. But my assertion here is that they had to be part of the people that I had to consult when I need to ascertain the Masindi of Ramabulana concerning the succession to the throne. There was no way that I could exclude them. So there was an exception to that. Zvino apo Petro nenda ndikototeya uri ndiye ndivonane navo Masindi a Ramabulana malugana na vutanzi he ndava ndichikoutoda hone. Zvino hova husina upfi huna imwe ndira ine rangashumisa yone. Now, we have sadly not been able to hear the evidence of Vhopopi because she passed away during the course of the proceedings. But we have a recording of an SABC interview that she gave, which I would like to read to you. Mashudu mavi arongokona upfa vutanzi ya Vhopopi ngori vombodirisiya musi huchikati chimbidzwa mafungo aya noni akhoro mara fedzi rina mafungo ene avori ogandiswa musi vachikobudziswa dzimbudziso nge-SABC. That's in Exhibit 1, Applicant's Trial Bundle, at page 134. You remember when you consulted the chief and the David Mphephu? Zvino vayazviumbura na uri voya vavonana lini na ava vararu vo Mavis Vhopopi na vo David Mphephu.
I do not remember the specific dates, but it was in 2022, and I did not meet with them all at the same time. I met with, in particular, Mr. David Mphephu with the rest of the family. Wo Mavis, I spoke to her separately. Bo Poppy, I spoke to her separately. Athi chato humbula uri ava vathu ndo ya nda vhonana lini navho mara a tho ngo amba navho vhoṱhe nga tshifhinga tshithihi. Vho David ndo amba navho vhana zwiṅwe zwipiḓa zwa muṱa, and then havanoni vho Poppy ndo ambela navho thungo, vho Mavis navho ndo ambela navho thungo. So I would be assisted with the specific dates, but I know the month and the year. No, it's all right. What I wanted to take it further is whether at the time consultation was it before or after they made the affidavits counsel is the third. Zvino zvine nṋe nda khou ṱoḓa u ḓivha zwone ndi zwo ri itshi tshifhinga tshe wa ya wa vhonana navho ndi tshifhinga tsha musi vho vha vho no ita idzi dzi affidavit malugana na uyu mulandu kana vho vha vha sathu dzi ita na? Well, I'm not sure when the affidavits were made. Like I said, I didn't read the affidavit of what David Mphephu per se, so I would not know the actual date in which it was written or deposed of, because when I met them, I was there for only specific things. And when there were affidavits in place. I had not read the contents of those affidavits if they were Were there. you not aware, not that you read? Oh, Were you not aware? no. Nṋe ndo vha ndi sa ḓivhi tshithu ngauri hu na dzi affidavits dzo itiwaho. Thank you, Doctor. So, just to clarify, instructing attorney didn't make available to you at all any of the court documents from this court case? Zwino nga uri ri to kona u to khwaṱhisedza zwi khou amba uri vho athene a vho ngo vha ḓivhadza nga ha tshithu tshine tsha vha uri tshi khou ṱuwelana na dzi document kana maṅwalo a uyu mulandu na? There was a bundle that was made available to me. However, I read the Supreme Court of Appeals judgment. That's the one that I read. I read the applicant's affidavit, and the brief which I got was to assist the court with regard to the custom of executor wife and the custom of succession. So it was from that premise that I requested to see the royal family. So I did not go through the entire bunch of documents which were brought to me, because what I needed, I had already read at that time. Zwino huna maṅwalo ene nda vhori ndo fhiwa one fhedzi a thi ngo to a vhala oṱhe, mara ndi hanefho he nda fhedzisela ndo dzhia tsheo yori ndi khwine ndi tshi yo vhonana na vhathu vha musanda malugana na vhuṱanzi vhuṅwe vhune nda vhori ndo vha ndi tshi khou vhu ṱoḓa, mara mabambiri haya e nda vha ndo fhiwa one kana maṅwalo e nda ndo fhiwa one thi ngo to a vhala vho oṱhe. But you would have picked up from the Supreme Court of Appeal judgment is that these issues on which you were asked to give expert evidence in that bundle that you... Zwino vho vha vha tshi ḓo vha vho doba kha khathulo ya Supreme Court of Appeal na haneyo maṅwalo ene ra vhori ri khou amba nga hao vhuṱanzi vhune ha vhori hu khou tshimbilisana na honoyo mulandu. You are correct. However, I did not invest myself in reading that because that was not a primary, it was not within my primary scope at that time. I am aware that the Supreme Court would have relied on those documents to come to the decision. Wakhaba ngoho hu ḓi tou vhori nga tshetshiḽa tshifhinga ndi tshi fhiwa ayo mabambiri ho vha hu sathu vha vho mabambiri ene kha nṋe ndi mabambiri ene nda vhori ndi khou tea u tou a rangisesa phanḓa. Would you agree with me that it was a shortcoming in your work methodology? It was a source of information and you should have gone into it. Zwino vha ḓo tendelana na nṋe na uri musi vhone vha tshi khou ita iyi methodology yavho ho vha na vhuṱanzi ho ṱahelaho ngauri sa izwi vho vha vho fhiwa maṅwalo ayo vho vha vho tea u vha vho a shumisa.
I wouldn't agree with you because my scope was to ascertain and to find out and to assist the court with regards to the Masindi of Ramabulana. And what you are saying, it would have been ideal, but it is not a prerequisite for me to do. Zvino ndingasitendelane nazvo ngauri ne wanga mushumo wova u thusa khoro nga masingo a Ramabulana. Zvino ende zvimwe zwithu futhi ndi zwori zvimwe zwine zwa vhori iwe u khou amba ngazwo afho asi vhuḓifhinduleli hanga. As I say, we'll deal with that in argument, but let's move back to what I wanted to refer you to. That is at page 134. Have you got that? Page 134 of Yes. the applicant's trial bundle. Kari ekasiatari labo 134 Of the applicant's trial bundle. Have you got that? It's in Exhibit 1, applicant's trial bundle. Page 134. This is an interview conducted by the SABC with the late Limpopo. And this is how the interview goes. Interviewer, Aunt, can I speak? I hear you and I agree with what was said. So, sorry, let me just clarify that for you. The aunt there, I think, is referring to Popopi, and she's saying, can I speak? I hear you and I agree with what was said. Zvino anti apa ndikufesora ngabo kwambo Kazi Popopi. Ndibone bene apa ukufika kuri ndingamba na afi ndikotenderana na zvine vakwamba nazvo vakwamba zvone. The chieftaincy that we are talking about, the firstborn Bulaheni and Vomusha Toni, my older sister, didn't take this position. She didn't become a chief. Zvino ubu buhose bune vakwambiwa ngaho Bombulaheni na Vomusha Toni bane vavori ndi mukomana wanga muhulwane avongojiya ichi chiduro cha buhose. Only a man can become a chief. Munna kana muthu wa chinnani ndiye nene avori uteya uva khosi. Whoever says it shouldn't be Tony, it should be Tony. He has been selected by the uncles and the aunts. He will not leave his position. Ena khori aungoteya uva Toni, ukoteya uva Toni. Onangiwa nga dzikadzi na makhotsi munene. Angasibve kha ichi chiduro. Whoever wants him out of this position, I want that person, they must come and remove Tony. Ena avori akhomutoda kha ubu buimo, ndikhomutoda noyo muthu. Khade amubvise Toni. We will meet with him. The Ramabulana family is here, so he won't leave. You will meet with the... We will meet with him. The Ramabulana family is here, so he won't leave. Ridotangana nayo yo muthu. Na muta wa Ramabulana wone. Urasongoto. Whoever wants to take this position must know that a woman cannot take this position. Only a man can. Ena akhotodojiya ubu buimo. Uteyo zvidivori muthu wa mufumakadzi. Hangoteya ujiya ubu buimo. Ndi muthu wa chinnani fedze na teyo ujiya ubu buimo. Whoever wants to take this role whoever wants to take this role must know that they cannot take it. Ena avori ukhotoda ujiya ubu buimo. Kha zvidivori angasikone ujiya. That's where I stand. Ndi hune nne ndakhoima hone kana ndikhoima kha lelo. And then at page 136, Raya khasiatari la 136. she says, a woman cannot take this position. It is a man's position. Zvino voamba uri muthu wa mufumakadzi kana muthu wa chifumakadzini angasijiye ubu buimo. Ndi buimo ha muthu wa chinnani. If a woman could take this position, my older sister would have taken this position. The late king wouldn't have taken that position. King Mativaksa. King who? Mativaksa. If maybe I can... It's like Mativaksa is like deceased. King Mativaksa. It's the deceased. I think it's a reference to King Patrick. Not half, like the deceased. It's a reference to the deceased, I'm told. So may you please repeat that statement again? If a woman could take this position, my older sister would have taken this position. The late king wouldn't have taken that position. Arali uchikofi muthu wa mufumakadzi ndiye nene avori angajiya ubu buimo. Mukomana wanga ova achidova obujiya ubu buimo. Mara fedzi hojiwa nga mati va oha kana vo mutahapu.
I would have taken that position because that is my mother's child. nane ndo vha ndi tshi ḓo vha ndo dzhia hovho vhuimo ngori ndi ṅwana wa miyanga. But because a woman can't take that position, I gave, and then it stops. Zwino ngauri muthu wa mufumakadzi anga si kone u dzhia uvho vhuimo ndo vhu ṋekedza ha gumiwa hanefho. Put it to you, it's apparent from that interview that she holds a strong and biased position in relation to the issues in dispute in this case. Zwino zwi tou vha khagala u bva kha heyi interview uri vhuimo havho hu tou sumbedza uri vho no dzhia sia malugana na hoyu mulandu. Well, to me it does not sound like someone who's taking a position. It is someone stating what the customary law of Masindi Mphephu Ramabulana say. Kha nne a zwi pfhalisa muthu ene a vha uri o no dzhia sia. Ndi muthu ene a vha uri ene muṋe u khou tou amba nga ha mulayo wa mvelele ya masingo a Ramabulana uri hu khou pfhi mini kha iḽo sia kana hu itiwa mini. Which is consistent with what the royal family says, according to the Masingo of Ramabulana. Zwine zwi khou tendelana na zwine muṱa wa musanda wa khou amba zwone malugana na mulayo wa masingo a Ramabulana. We'll get to debate that, but you see no signs of bias in this interview. Izwo ri ḓo ḓi ṱaṱa ngazwo mara vhona afha a vha khou vhuya vha vhona dzitswayo dzo sumbedza uri hu khou dzhiiwa siana kha iyi interview. No, I see a statement of customary law. Nṋe ndi khou tou vhona fhungo ḽo ambiwaho ḽa mulayo wa zwa mvelelo. Well, I put it to you that they demonstrate extreme bias, and for that reason you should have placed no reliance on the evidence, or at the very least treated it with enormous doubt before relying on it. Zwino nne ndi khou ri hafha fhethu hu khou sumbedziswa upfhi ho no vha no u dzhia sia nga henelo fhungo ndi khou amba uri vhone vho vha vho tea u vha vha songo dzhia na vhuṱanzi u bva kha heyi ṱhanzi kana kha havha muthu. I do not agree. A thi tendelani navho. The other difficulty with the evidence of Vhavenda is that when you wrote your report in 2023, she was 92 years old, and looking at David Mphephu's position, he was 84 years old. Not so. Correct. Zwino arali hu no ri ri khou sedza vhuṱanzi ha Vhavenda hu khou waniwa upfhi Vhavenda vho vha na miṅwaha ya 84. Ro sedza na vhuṱanzi he vha vhofha malugana na vho David, phindulo yo vha yo ri Their being of such advanced age would have impacted their perspectives on customary law, not so. Zwino ro sedza miṅwaha ine ya vho ri vho vha khayo nga tshetsho tshifhinga zwi khou amba uri zwi ḓo ḓivha na masiandoitwa malugana na kuvhonele kwavho kha mulayo wa zwa mvelelo. That would be so if they were not of a good mental standing, but I did assess them in my own way. I'm not a psychiatrist, but they did seem to have a proper recollection of their own customs. Ro vha ri tshi ḓo amba hezwo arali hu no ri ṱhaṅwe mihumbulo yavho yo vha i songo tou dzudzanyea zwavhuḓi. Fhedzi nne a thi tu vha dokotela wa muhumbulo mara ndo ḓi kona u vha ṱola nga nḓila yanga ende nda wana uri vha kha ḓi vha na muhumbulo wavhuḓi nga ha zwa mvelelo yavho. I'm making a different point. I accept that they were of sound mind when you interviewed them. The point I'm making is that it would affect their perspectives on customary law, that they were that advanced in age. But how is she absent any other extraordinary fact? How is she? Well, she's an expert on customary law. She's an expert on interviewing people, and the proposition to I'm saying, counsel, you're coming up with a proposition that because of the advanced in age, you're trying to make a causal link to the fact that it might have affected their perspective. This witness now, how is she have known that their perspective has been greatly affected as a result of their advanced age? What I'm suggesting is that on issues of custom, older members of the community might have a different perspective to younger members of the community. That's all I'm putting to her. And she's. How does she know that? That's where I have it.
Well, she was there. She interviewed them, and it seems to me to be logical. I have different perspectives on things at 65 to my children in their 20s. She said, in my own way, I could see that, contrary to what you said, they understood the nature and purpose of that interview. So I don't know where I'm getting that. Well, I'm making a different point. I'm not suggesting that they weren't of sound mind. But I'll give up on that line of cross-examination. You said also that, let's speak of Mr. David Mphephu. He was there. He testified, and this proposition that you put into this witness was never put to him that, considering your age, we are of the view that your age, it's failing you insofar as the recollection of the Ramabulana Mphephu customs is concerned. But that was never put to him. He testified. I do not recall you putting that proposition to him that your recollection of the Ramabulana Mphephu clan is custom. It's not reliable because of your faint mind, because of your age. Lord, that's not my proposition. I've accepted that he was perfectly in his sound and sober senses, that he had a perfectly good recollection. The point I'm trying to make is that why would he have not had that recollection when she interviewed him? But who interviewed him? I'm not suggesting that. I'm not saying that he didn't have a proper recollection. The simple point I'm trying to make is that older people would have a different perspective on customs than younger people. That's all I'm trying to say. Well, and it seems to me that seems to be a fair question, with respect. What you see might not necessarily be what I see or what you could have seen. So, on a general proposition point of view, I suppose, yes, you're entitled to your view. But you got the answer. She says, look, when I interviewed him, he gave me the best recollection of the information that I was sourcing from him. He was before court on the other day. He was testifying of the very same customs and traditions, and no one even suggested to him that your memory is failing you because of your age. That's not my point, Lord, but I can see it's making the bench unhappy, so I will abandon that. It's making the bench unhappy, and I will abandon that line of cross-examination. Now, you did not interview the applicant or any person holding views on customary law that supported the applicant's position, not so. Zvinobone avongobudzisa applicant dzimbudziso kana mumwe muthuvo ene avori una muhumbulo wawe malugana na zwithu zwa customary law na avori khotikana na applicant asi zwone na. Well, that's correct. Hezwo ndi zwone. And you could have anticipated from reading the Supreme Court of Appeal judgment that sitting in that bundle of affidavits, there would have been a number of witnesses that would have supported the applicant's customary law position. Not so. Zvino ndikopfesesa uri bova vachidova tamsi vokono uzvivona rosedza mabambira enoni ene vavuri vopiwa one uri huna vamwe vathu vene vavuri navo vakoditikana na zva mulayo wa mvelelo. That is possible. However, they were not the Masingo of Ramabulana. They were not the custodians of the customs in question. So it would have been pointless for me to interview them. Izvo zwithu ndi zvone mara fhedzi avo vathu asi masingo a Ramabulana asi vone vo faraho mulayo wa hone zvino zvo vha zwi tshi ḓo vha zwi si zwa ndeme uri nṋe ndi vha vhudzise dzimbudziso. Well, if I'm not going to get into a debate with you about the list, but there were, we've added them up, there were 11 people, some of whom I do in fact understand to be part of the Masingo, but there were 11 people who testified, who gave affidavits, who you could have inquired about whether or not they had relevant evidence. Zvino ndingasituwe ndichikotatisana naiwe nga muteve mara pedzi rokono utanganyisa mbalo ya avo vathu vapedzisira vachikuringana fumi nthihi vathu vene vapori navo vova vachingakhaḓi va vhupa vhutanzi. Well, I would also not dispute that if they were part of the royal family, they would have been in the meeting that I requested.
ndi nga si hanedzane nazwo arali hu nori vho vha vha zwipiḓa zwa muṱa wa Musanda vho vha vha tshi ḓo vha vha hone kha uyu muṱangano we nne ndo vha ndo humbela na vhathu vha Musanda. What you should have done, of course they wouldn't have been in that meeting because it was one-sided dispute in that meeting. Not so. Zwino zwo vha kha zwe vha ita zwone vho vha vha si nga si kone u vha hone kha uyu muṱangano ngori ndi iṅwe sia line ḽa vhori a ḽi khou tendelana na uyu muṱangano. I don't agree because the meeting was requesting to meet with the royal family, and whoever is part of that forum, whether they agree with the application or not, they should have been expected to be there because the meeting was for or with the royal members. There were no names that I gave that I need to see this one and that one. I requested for the members of the royal family. So anyone who knows they are a member of that council or that forum could have made themselves available. Zwino ndi nga si tendelane navho nga mafhungo a uri houlani muṱangano wori vhathu vha muṱa wa Musanda a hu ngo to bulwa madzina uri mugede na mugede vha tea u vha vha hone. Ndi ri nga iṅwe nḓila afho fhethu hu khou amba upfhi forum yoṱhe yo vha yo tea yo vha i hone vhane vha vhori vha khou tendelana nazwo na vhane vha vhori a vha khou tendelana nazwo. In your evidence, or oral evidence, you've suggested that you had a significant degree of control over who you were interviewing. And what I suggest to you is that you should actively have sought out witnesses who might have supported the applicant's position. Zwino uvho vhuṱanzi vhune vha khou vhuamba kha uri khou kona u wana uri mini ho vha ho tea vho kona u vha muthu ene a kona u lugisa mafhungo uri My Lord, the witness has already indicated that the meeting was for all royal family members that he interviewed. My colleagues indicated that from the applicant's confirmatory affidavit, there were about 11 people. We have now all seen who were those people. None of those people are the inner circle of the royal family. And I don't think that my colleague is suggesting that, because the witness has already answered that my meeting is for the royal family of Mphephu. We know that there are Chibase with the other chiefs who have confirmed. So I don't think it's fair when my colleague knows that there's an answer from this witness to say, I wanted the royal family, and you bring the list of 11 people who you know that they are not inner circle members. And my colleague knows very well that an expert cannot consult with their opponent, you consult with the applicant. For your case, the expert is called by certain party, but there's no rule that can say she must consult with the applicant. So I think this is unfair because we know the list. None of the member was a royal family member. People from who have their own royal families. And I think it's been dragged while the answer is already there. I called the meeting for the royal list, they came. You have your list of 11 people who are not royal family members. I don't need them because I'm not here to conduct the inquiry on their royal family as a priest, the courtman. Zwino zwine zwa khou ambiwa hafha noni hu khou ambiwa mafhungo opfi hoyo mutevhe wa havho vhathu vhane vha khou ambiwa vha fumi nthihi 11 ro vhona ende a si vhathu vhane vha vhori vha wela kha tshiṱanga tsha Musanda kana nga tshikhuwa ndi zwiḽa zwine zwa pfhi ndi inner circle a vha weli nga ngomu. Zwino zwiṅwe futhi ndi zwa uri ṱhanzi yashu vho ḓi amba mafhungo uri vhone vho ri vha khou humbela muṱangano na vhathu vha Musanda a vho ngo ṱalula uri hu ḓe nnyi hu songo ḓa nnyi. Zwino ndi mafhungo ane a vha uri havha ṱhanzi yashu ho vha hu si no pfhi vha nga laula uri hu khou tea u itea mini kana a hu ngo tea u itea mini. There is an objection.
Yes, I don't want to get bogged down in this. I think the issues can be left for argument. I've made my point, and I would like to move on. Yeah, well, you've made the point, but the issue is whether it should be some part of this as an accepted fact. And there's an objection. What do you want to respond to that? Yes, well, my response to the objection is we've debated the issue as to whether or not the people on the list came from the royal family. I accept they certainly weren't from the inner circle as it's been described. The point that I'm putting to the witnesses, she was in control of the process. She could have sought out witnesses who might have supported the applicant's position. That's my proposition. I think it's a fair proposition. Witnesses of the opposition in the course of ensuing proceedings. I mean, how was it possible for her to consult witnesses of the opponent's witnesses? Well, in the course of litigation. She's entitled. Litigation? She's entitled to. As an expert, with respect, she is entitled to. It may be that she needs to speak to my attorney before she does so, but she's entitled to. That's what the rules say. All right, no, that's fine. But the objection is sustained. As the court pleases. I'd like to talk to you about the issue of the Masingo of the Mphephu Ramabulana. You deal with this at page 5 of your report, which is in Exhibit 3, 8 Respondents Expert Bundle. Zvino ndidotakaira kuamba navo nga Masingo a Ramabulana ndi zvinhu zvashu zvine vozvin'wala kha muvhigo wavo siaṱari ḽa vhuṱanu. There you provide a definition of Masingo of Mphephu Ramabulana as the customs and practices of the Mphephu Ramabulana royal family, which form part of their culture. Apo ndi hone he aniwa ṱhalutshedzo ya kuitele na u tevhedzela milayo ya Masingo a Ramabulana na mvelelo yavo. Now, I myself, still at this stage of the case, don't have a full understanding of exactly what the term Masingo includes. As I understood the evidence of David Mphephu, it includes all of the descendants of Mikado. Would you agree with that? Zvino na nne ndo to rali a thi tu vha na ṱhalutshedzo sorry I pfalaho ine ya vhori I khou ṱalutshedza nga ha Masingo a Ramabulana nga nnḓa ha ṱhalutshedzo ye ra I wana kha vho David Mphephu ine ya vha I tshi khou amba uri ndi dzi descendants dzoṱhe dza Makhado. What is the question? So, I'm trying to understand what the Masingo of the Mphephu Ramabulana is, and I'm giving you David Mphephu's understanding as I understood it, which is that it consists of the descendants of Mikado. Is that a correct understanding of what constitutes the Masingo? Zvino ndi khou lingedza u pfesesa ṱhalutshedzo kana kupfesesele kwa henelo ipfi la uri Masingo ngauri kupfesesele kune nda vha nako ku khou fana na kupfesesele kwa vho David kune kwa vha ku khou amba uri ndi dzi descendants dzoṱhe dza Makhado. Zvino ndi zwithu zwo to raloho na. Well, I must also say, like you, I've come to realize that the concept Masingo on its own is quite broad, but here is a simple version of what it is. It simply means amongst the Vhavenda nation, not the South African, amongst the Vhavenda nation, there is a group which is linked by a common ancestry. I would be careful to give out a name. Maybe we should go with what you say, what David Mphephu gave you. You said the descendants of Makado. But Masingo, it would be a group of clans that have a common ancestry within the Vhavenda nation. Then they would call themselves Masingo. That's first. Also, Masingo means, therefore, the customs of that particular group. So they use it to identify a particular lineage and also use the same word to describe their customs. And you would agree with me that it includes the Sintamula and it includes the Kutama lines of descent, their customs.
ba do tendelana na nne uri ri vha ro vhala na vha Sinthumule na vha Kutama ka iyo line ya dzi descendants. Well, I believe so, subject to correction, but those two names, they would probably fall under the Masingo that are also related to the Ramabulana. Ndinga raro mara ndo ndiko tendelo uri ndinga khakhululiwa mara fhedzi ndi pfesesa uri na vhane vha vha Sinthumule na vha Kutama vha wela hanefho kana ri nga vha vhala hanefho. As I recall, both the original Sinthumule and the original Kutama were sons of Mkhado. Arali unori ndi khou zwi humbula zwavhuḓi havha vha Sinthumule na havha vha Kutama navho vho vha varwa vha Makhado kana vhana vha vhathanga vha Makhado. So that would fit in with your understanding. Zwine zwi khou amba hezwo zwithu zwi ḓo dzula zwavhuḓi na kupfesesele kwavho. Yes. Also, at page 5 of your report, you deal with the concept of Kazi/Makazi. Zvino vho ḓa vha amba nga ha Kazi kana Makazi. We'll debate their roles in more detail later in your cross-examination. But just to make the point, and I'm sure you'll agree with me, those aren't interchangeable terms. In fact, the Kazi, who is appointed with the king, becomes a Makazi upon the death of the king, not so. Correct. Zvino Kazi ine ya vhori iva yo tiwa nga tshifhinga tshithihi na khosi. Sorry, the Kazi was appointed with the king does what? Becomes the Makazi when the king dies. Okay, uva Makazi musi khosi ichidzama. Correct. Yes. Now, it also seems that the term Makazi is a generic term that's used for aunts as well. Zvino zvisumba unga heli dzina lori Makazi ndikana ipfi heli noni lori Makazi lishumisiwa nga u angaredza kha vho Makazi asi zwone. Yes, in terms of the language, an ordinary aunt is also called Makazi. Ri tshi khou sedza luambo lwa hone ndi zwone uri Makazi ene a vhori nangwe asi Makazi wa asi Kazi ya Msanda ri ḓi muvhidza uri Makazi. And just to clarify a small detail, it's not important, but you will accept that Vhopopi wasn't inaugurated with King Patrick. She was in fact appointed later when Vhamanda, the original Kazi, passed away. Not so. Yes, that's correct, through a process called Ubumbela. Ubumbela. Yes, Ubumbela. Okay. Ndikhotendelana navo uri havanoni Vhopopi asi muthu ene vha vhori vho vheiwa khathihi na khosi tshiduloni. Ndi muthu vhane vha vhori vho to ḓa vha vheiwa nga murahu nga mushumo kana nga kuitele kune kwa vhidzwa pfi Ubumbela. And you would agree with me that similar to the Kazi and the Makazi, on the side of the Indumi, when the king that the Indumi was appointed with dies, he becomes a Vhavenda or a Kotsimunene. Zvino kasia la upi. Yes, no, when you say yes. Yes. Okay. Yeah. Zvino kasia ilinoni la Ndumi tiri. Arali hu tshi khou pfi khosi yo dzama. Uva asi tshavha Ndumi, umbo ḓi tou namba pfi ndi Khotsimunene. Phindulo yo vha yo ri Now, I'd like to refer you to... Sorry, I didn't get your answer to that. It's Do you yes. agree with me? That when a king dies, then Ndumi Becomes Vhavenda or Kotsimunene. once there's a successor, yes. Yes. Once the king has been succeeded, then the Ndumi becomes the Kotsimunene of Vhavenda, as you've put it. Well, Only when the king has already been succeeded. Zvino arali hu nori khosi yo vha ina muthu ene a vhori o i dzhenela tshiduloni. Khosi yo dzamaho yo vha na muthu ene a vhori o i dzhenela tshiduloni. Ndumi umbo ḓivha Khotsimunene kana Vhavenda. Well, I'm not sure how important it is, but my understanding is that it's the death that triggers it. So the king that was appointed with the Indumi, when he dies, the Indumi becomes Vhavenda or Kotsimunene. Not necessarily. Zvino nṋe nda khou nyaga u pfesesa zwone ndi zwori izwi zwithu zwi itea nge havha na u dzama na uri Ndumi u mbo ḓivha Vhavenda kana Khotsimunene na. Phindulo yavha yo ri isini ngo to ralo. Well, let's agree to differ on that.
If I can ask you to refer to the applicant's expert bundle at page 157. Exhibit 1, applicant's expert bundle at 157. This is from the book by Hugh State that I told you about, and gives his definition of Indumi as follows. Page 157 of the applicant's expert bundle, Exhibit 1. Yes, indeed. It says, the duty of the Indumi is to accompany the chief wherever he goes, acting in the capacity of confidential advisor and friend. He lives at the capital unless he is... Sorry, let me stop there to allow translation. The duty of the Indumi is to accompany the chief wherever he goes, acting in his capacity of confidential advisor and friend. Zvino mushumi wa Indumi ndi upelekedzana na khosi umwe na umwe une vaya ba mueletshedzi wa khosi vha dovha vha vha khonani khulwane ya khosi. He lives at the capital unless he has been made petty chief in another district. Vha dzula hanefho musanda nga nnḓa ha musi vho itiwa murangaphanḓa kha vhuṅwe vhupo. He is the Kotsi Munene in the making, and like his prototype, he may sit in judgment in the Koro. Zvino vha tshi khou vha kha u gudiswa u vha khotsi munene lune vha ya kona no dzula kha khoro. It is the duty of the old Kotsi Munene to teach him the law and how to administer justice, so that when the Kotsi Munene dies or becomes too feeble for his duties, the Indumi can fill them without there being any break in the continuity of government perceptible to the people. Ndi mushumo wa khotsi munene wa kale u gudisa khotsi munene muswa nga ha mushumo nori u fanela u shumisa hani kha mulayo na uri a kone u dzhia dzikhathulo dzo teaho kha mulayo. Now let's stop there because the rest is not important for present purposes. Taking into account that the book was written in the 1930s, but would you accept that in general terms that's a fair description of the function of the Indumi? Zvino rosedza mafhungo a thalutshedzo inoni unga zwi dzhia wa zwi ṱanganedza uri ndi yone thalutshedzo kwa yona ya Ndumi. You mean to accompany the chief and to sit in the court? Everything I've said, yes. Yes. Vha khamba u pfelekedza khosi na u dzula khoroni na phindulo yo vha yori zwoṱhe zwe nda zwi amba phindulo ya vha yori Has it not been covered also with the cloth or by the Kazi during the identification process? Yes, Your Lordship, it is. I think what needs to be clear here is that Indumi transitions to a Kotsi Munene once the king or the chief whom he was inaugurated with has died and has been succeeded. However, where the king or the chief dies without a successor, the Indumi and the Kazi's office also collapse. Now, they do not transition to a Makazi and a Kotsi Munene. They revert to being what we call Vakororo. So just say this learned author, I don't know, since 1930. did not make reference to whether it was customary. So that was the position in 1950. Yes. So you said custom mutates, no? Yes. But the witness has accepted it as a fair characterization. And don't worry, I didn't ask you about the collapse story. We'll have plenty of discussion of that later in the cross-examination. If you can then turn to page 156, the definition of Kotsi Munene.
So it says the Kotsi is rarely the uterine brother of the deceased chief, but usually the eldest son of his father's second wife. The Kotsi is a? Is rarely the uterine brother of the deceased chief, but usually the eldest son of his father's second wife. It means a half-brother from his father's second wife. Okay. Zvino uko upfi Kotsi Munene ringa situri ko utro uteya uba muratu ene abori uba a tshi khou bva kha tshiṅwe tshitanga kana ṅwana wa muṅwe mufumakadzi wa khosi. Mara, it cannot be a uterine brother, but it can be a what? A half-brother. Okay. Mara, so, okay, sorry. Is there a difference between a uterine brother and a half-brother? No, I'm just giving you another word. Oh, okay. For a non-uterine brother. Okay, all right. Perhaps I did not understand your definition. May you please repeat it? Okay. I'll use a different word for the word uterine. No, it's fine because now I know the meaning. Okay. Yes. The Kotsi Munene is rarely the uterine brother of the deceased chief, but usually the eldest son of his father's second wife. Oh, okay. Zvino uko upfi Kotsi Munene a utopfi kwayo ndi muratu wa imwendo wa khosi ine yabori kana ringatori mwana wa muṅwe mufumakadzi wa khosi ine yabori yodzama mara angava muratu wa mwana wa muṅwe mufumakadzi wa heneyo khosi ine yabori vha khou vusa nga tshetsho tshifhinga. If another brother has outstanding ability, there is no reason why he should not be appointed. Zvino arali hunori huna muṅwe muratu ene abori una vhukoni kana huna khonadzeo yori zwive ngoralo a huna tshiitisi tshine tsha nga muthivhela uri anangiwe. The Kotsi Munene does not necessarily live at the capital, but when he visits it, he may sit in the koro and give judgment in the place of the chief. Zvino Kotsi Munene a utopfi utodzula haningei musanda mara angari musi oda udala u atendelwa u dzula kha khoro. Then there's a sentence which we can leave about times of war. Well, let's for the sake of completeness, let's translate it. It says, in the time of war, the general is directly responsible to him and not to his nephew, the chief. Zvinoramba nga mafhungo a musi hu tshi khou pfi hu khou iwa nndwani. Zvino hu khou pfi nga tshifhinga tsha nndwa. You said in times of war, what happens? In time of war, the general is directly responsible to him and not to his nephew, the chief. Zvino nga tshifhinga tsha nndwa, hoyu ene a pfi mulangambi ndi ene abori uba a tshi khou shumisana na Kotsi Munene mara uba a sa khou shumisana na khosi. Like the Kazi, he receives a portion of all taxes, and usually the chief will grant him any reasonable request. Zvino samakadzi nayevo uyawana chipiḓa cha muthelo yote, and then zvino arali hunori huna dziṅwe dzithoḓea na khosi iya kona u mupha idzo dzithoḓea. The chief throughout his life treats the Kazi and Kotsi Munene with the same respect and deference which he showed to his father. Zvino khosi nga tshifhinga tshawe tshoṱhe tshine a ḓovha tsha vhutshilo hawe hoṱhe u vha a tshi khou ṱhonifha vhomakhadzi na vho Kotsi Munene nga ṱhonifho nthihi ine ya vha uri o vha a tshi ḓo vha o ifha khotsi yawe. He generally gives them cattle on his succession and continues to give them gifts throughout their lives. Zvino u vha fha kholomo musi a tshi yo dzula tshiduloni, and then una u vha fha dzimpho zwezwi musi a tshi khou vhusa sa khosi. Now, adjusting for the fact that this was written in 1930, would you accept that more or less describes the role of the Kotsi Munene? Zvino sa izwi noni izwi zwithu zwo ṅwaliwa nga ṅwaha wa 1930, unga tenda na uri izwi zwithu zwi vha zwi tshi khou ṋea ṱhalutshedzo ya tshipiḓa tsha Kotsi Munene? Well, in terms of the role of a Kotsi Munene playing an advisory and a supportive role to the current king or chief, yes, I might not be able to confirm the details as they are here, but if you were to sum it up to mean that the Kotsi Munene's role is to play an advisory and a supportive role to the chief, yes. But he, in fact, has quite substantial powers of his own and also a legal function. Pedzi una
manda awevho ene a tea u a shumisa nga nḓila dzawe. Yes, he does play a role. I'm not sure if we can call it power, as you put it, but he does have a role to play, a significant one, in supporting the throne. Zwino vha na tshipiḓa tshine vha tea u tshi tamba kha u tikedza tshidulo, mara fhedzi a thi tu vha na vhungoho kha mafhungo hayo a maanḓa sa zwe wa zwi vheisa zwone. I think we can at least agree between us that both the Indumi and the Kotsi have distinctive and important roles. Zwino roṱhe ri nga tendelana kha uri vhoṱhe Ndumi na vho Khotsimunene vha na zwipiḓa zwo fhambananaho. Correct. Ndi khou tendelana nazwo. We can come back to your report on page 6. You give a definition of house. Zwino ri ḓo vhuyela murahu kha muvhigo wavho kha siaṱari ḽa vhurathi he vha ṋea hone ṱhalutshedzo ya, it's a definition of house. Yes. Okay, he vha ṋea hone ṱhalutshedzo ya nnḓu. As a distinctive unit of a wife married according to customary law, including the children born or assigned to her and property allotted to her. Hello. I beg your pardon. I beg your pardon. We page 6 in Exhibit 1, Exhibit 3. Exhibit 3, 8th Respondents Expert Bundle. Thank you. Just to read it again. The house, definition of a house, a distinctive unit of a wife married according to customary law, including the children born or assigned to her and property allotted to her. Zwino ri tshi khou amba nga ha nnḓu, ri khou amba nga ha mufumakadzi ane a vha uri o maliwa u ya nga ha mulayo wa mvelelo na vhana vhe a vha beba na thundu dze a kovhelwa dzone. Now, my proposition to you is that could be a Zikiso house headed by a Zikiso wife, or it could be a non-Zikiso house headed by a non-Zikiso wife. Not so. Zwino ri nga vha ri tshi khou amba zwine nda khou ḓo u amba zwone na iwe ndi zwori izwo zwithu hu nga vha ri khou amba nga ha tshiṱanga tsha dzekiso tshine tsha vha uri tshi khou rangiwa phanḓa nga nḓila ya dzekiso kana ra vha ri khou amba nga ha tshiṱanga tshi si tsha dzekiso. Correct. Ndi zwone. Then, if we can move on, right at the bottom of page 6, you have a footnote number 1, which references an article in Klama N, the attempt to change the nature of succession to the chieftaincy in the institution of traditional leadership, Mphephu v. Mphephu Ramabulana, and you give the case reference and the journal reference. This is an article by Professor Ntlama Makanya, who testified also as an expert on behalf of the 8th respondent, not so. Pardon? This is an article by Professor Ntlama Makanya, the expert who also testified for the 8th respondent. Yes, that's the same, Prof. Ntlama. Zwino apo fhethu hu khou ambiwa khaḽani mafhedziseloni kana magumoni a siaṱari uri hu na footnote kana ndi nga tou zwi vhea nga nḓila ya uri hu na mafhungo o ṅwaliwaho hafhaḽa uri uyu muvhigo hu na maṅwe mafhungo kana vhuṅwe vhuṱanzi vhune ha vha uri ho topoliwa kha maṅwalo a vho Professor Makanya. Yes, Makanya. Kha vho Professor Makanya. Ntlama Makanya. Now, having footnoted the article by her, I take it that you associate yourself with the views that are expressed by her in the article. Zwino arali hu no ri vhone hu na zwe vha topola kha mafhungo kana maṅwalo a vho Makanya zwi khou amba uri hu na hune wa tendelana na muhumbulo wa vho Makanya. Yes, I've footnoted some of the views that I associate myself with or agree with. Ndi ngazwo ndo kona u topola miṅwe ya mihumbulo ine nda vha uri ndi khou tendelana nayo. Well, you haven't given any specific pages, so let's have a look at her article and you can tell us whether you do or don't associate yourself with what she has said. Zwino a wathu fha ṱhalutshedzo nga ha miṅwe mihumbulo yawe. Zwino ri ḓo ḓi ya ra vhona kha masiaṱari ayo ri vhona uri u khou tendelana na zwine a vha uri u khou zwi amba kana u tendelani nazwo na. The article is at 143 of that same bundle. Zwino ri khou ya kha ḽiṅwalo 143 kana ndi kha siaṱari ḽa 143. This one. 143.
That's the first page of the article, but I'm just going to pull out some of the main opinions that she expresses in the article. Zvino ilo lisieta kuthoma la mangwalo awe, and then nne ndo ditotopola zvimwe kana kunotambuka na mangwalo awe. If you can go to page 145. Arayiranga yakasieta la 145. Second paragraph. Baye kandima ya bubiri. There she discusses the Mphephu versus Mphephu Ramabulana case, which is the SCA's judgment in this matter, and the Ludidi judgment, not so. Zvino boya ba ambanga mulandu wa Mphephu versus Ramabulana, and then the katuro ineya India Supreme Court of Appeal, and then badobamba futinanga mulandu wa Ladini. And she says of these two judgments, about halfway through that second paragraph, these judgments are the beginning of a process of transformation which has the potential to destroy the identity of the institution of traditional leadership by affirming the right of women to be elevated to the throne. By affirming? The right of women to be elevated to the throne. Okay, Zino, Bori Bachiko Sembusa I Katuro, Bangwala Mafunguri, Apanoni, Luone, Utoma Canadione, Uranga, Ha U Chinya, Guiderequa, Mverero, Ga Uquatisenza, or Riva Fumakaziva, Endeva, or Baduish Dunchabus. Do you agree with that? It's still in the same paragraph, the second paragraph. Yes. Okay, just give me a minute. Which part of page 145? Lord, if one goes to the second paragraph, it's divided into two paragraphs. One goes to the second paragraph and goes down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lines. It's in the 7th line of the second paragraph. The sentence that begins, there are various leadership positions. It's the sentence reads, these judgments are the beginning of a process of transformation which has the potential to destroy the identity of the institution of traditional leadership by affirming the right of women to be elevated to the throne. Not on page 145. On particular 4 of the article itself. It's page 4, indeed, Lord. It's page 4 of the article itself. Page 146, 146. I beg your pardon. We're singing off slightly different hymn sheets, my Lord. Now, you remember I did last time? Yes, indeed, Lord. Your Lordship was quite correct. My apologies. So, plus 1 equals 146. Because he says it starts with these, and they won't find that something. Ms. Mapai, do you have it? Pardon? Do you have a view? Do you agree or disagree? Yes, I see it. I see the. Yes, it's Ntlama's opinion. Yes. And my question to you is: do you agree with it or disagree with it? Zvino izvi zvithu vakotenderana nazvo kana avatenderani nazvo na. Perhaps, I think, I'm not sure, I'm not trying to hold it good for you now. We have been directed to page 145, struggle to reach that paragraph. Are you already at that paragraph? I'm on page 146. No, I'm at 145, the sentence that he just quoted. It starts with the article argues that this. Yes. Yes. Right, read that thing and contextualize before you answer. Okay. You can read that into record. Okay. So the article reads, the sentence reads, the article argues that these judgments, the two judgments quoted above, are the beginning of the process of transformation which has the potential to destroy the identity of the institution of traditional leadership by affirming the right of women to be elevated to the throne.
Now there's a question that council put. I should think you said, And the question is, do you agree or do you disagree? Zvino huna mbudziso yo tevhelaho ndi ya uri vha khou tendelana na uyo muhumbulo kana vha tendelani nawo. Well, I don't necessarily, I would not comment whether I agree with it or not, because you have to take into consideration the entire article. So you can't extract one sentence and want to agree or not agree, unless if we're talking about the entire article and the objectives of the article and the opinions expressed by the writer. So to extract one sentence to answer whether to agree or not would be unfair, so I would not have a comment for that. Now, zvine ndangamba nga fhungo la uri ri fanela vha ro to sedza liṅwalo ḽoṱhe line ḽa vha uri ḽo ṅwaliwa, hayi u to topola tshipiḓa kana mitaladzi ine ya vha uri u khou fanela uri upfhi wau muhumbulo ndi ufhio khazwo, ngauri musi u tshi khou pfhi hu na liṅwalwa ḽo ṅwalwaho u fanela u vha wo sedzwa na zwipikwa zwa iḽo liṅwalo. Zwino nga henezwo zwiitisi ndi ḓo ri a huna zwine nda nga zwi amba. Ms. Mapai, in my position as cross-examiner, I'm entitled to ask you the question that I've just put to you, and you're obliged to answer it. But let's start with where you answered. I understand from your having referenced it in your footnote that you accept the overall thrust of the article and it has influenced the views expressed in your report. Come again, You accept the overall thrust of Professor Ntlama Makanya's article and it has influenced the views expressed in your report. Zwino vhone vho ṱanganedza muhumbulo une wa vha uri wo ambiwa nga Vho Makhanya kha muvhigo wavho, zwine zwa vha zwi khou sumbedzisa uri vhone vha khou tikedzana na muhumbulo wa Vho Makhanya. Well, to quote someone in another writing does not necessarily mean you are saying you accept or you agree. What you referenced me to was a footnote to a specific fact or statement that I made, which corroborates with what is also written in this. However, if you're saying I did footnote this particular statement, that's another thing altogether. However, to answer your question, I generally accept the views that are expressed in this article. And that influenced, obviously, the report that you've written. I wouldn't take it as far as influence. Zwino arali hu nori muthu o topola miṅwe mitaladzi kha liṅwalo la muṅwe muthu, a zwi tou amba uri u vha u tshi khou tendelana naye. U vha u tshi khou tou tikedza zwe iwe wa ṅwalavho nga mbuno dza houḽa muṅwe muthu. Zwino wo zwi amba hafhaḽa uri ndo ḓi shumisa izwo zwithu kana mbuno dza uyo muthu kha muvhigo wanga. Zwino phindulo mbudziso ya dovha ya vha yo ri zwi khou amba uri mbuno dza uyo muṅwe muthu kana dza liṅwalo ḽa uyo muthu zwi na ṱhuṱhuwedzo kha muvhigo wawo. Phindulo ya vha yo ri hayi, mara arali ri tshi khou tou amba nga u tou angaredza ro sedza liṅwalo kana muvhigo wa houḽa muṅwe muthu we nda mushumisa kha wanga muvhigo, ndi nga tendelana na muhumbulo wawo ri tshi khou tou u angaredza. To try and shorten this part of the cross-examination, I put to you that, in fact, that article has influenced the views that are expressed in your report because they're consistent with it. Zwino arali unori ri khou tou vhea mafhungo haya none ane a vha uri a khou ambiwa, ndi mafhungo ane a vha uri muvhigo wawo a tshimbidzana na haneyo mafhungo ane ra khou amba ngao. Yes, I have read the article as I was doing my research to put down the report that I produced for the court. Ndi zwone nne ndo i vhala article kana ilo liṅwalo musi nga murahu musi ndi tshi khou ṅwala dzi ṱhoḓulusiso dzanga dze nda dzi ita ndi tshi khou dzi itela khoro. Like any other article I would have read. Sa liṅwalo liṅwe na liṅwe line nda vha uri ndo vha ndi tshi ḓo vha ndo li vhala. Would you agree with me that the views set out in her report are unhelpful to this court because she attacks the very judgments by which this court is bound, including Mphephu Ramabulana and Chilubaya?
Zvino ukotenda na uri musi arali unori wo vha u tshi khou shumisa iyi report kana uyu muvhigo zwi nga si thuse iyi khoro nga uri u khou ṱhasela dzi tsheo dzine dza vhori dzi vhofha heneyi khoro dzi tsheo dzine dza vhori dzi vhofha heneyi khoro. Well, I'm not in the position to evaluate Professor Ntlama's evidence in this court. Zvino nne athiho kha tshiimo tshine nda nga sengulusa muvhigo kana maṅwalo abo Professor Ntlama kha iyi khoro. Well, you're an expert in customary law, just like she is. I think you are in a position to evaluate what she said. Fhedzi vha muḓivhi makone kha mulayo wa zwa mvelelo sa zwine ene muṋe ambisa zwone zwino ndi pfesesa uri vhone vha nga kona u sengulusa zwe vhaḽa vha zwi amba. So I would ask you one more time to give an answer to my question. Zwino ndi ḓo vha vhudzisa hafhu uri vha mphe phindulo kha mbudziso yanga. The question being? Mbudziso i ya uri mini? That the problem with the article is that it's not helpful for this court because she attacks the very judgments that bind this court, including Ludidi, Mphephu, and Shilubana. Zvino ndi khou ri liṅwalo lawe a li thusi heyi khoro ngauri u vha a tshi khou ṱhasela milayo kana dzikhathulo dzine dza vhori dzo vhofha heneyi khoro. Ro sedza dzikhathulo dza Ramabulana, ra sedza Lodini, ra sedza na what is that other one? Shilubana. Ra sedza na Shilubana. Your Lordship, the question is that her evidence in this court is not helpful, and I'm asked to give an opinion on that. I am not in the position to give any opinion whether the evidence of another witness was helpful or not to the court. That is for the court to determine. Zvino nne hafhanoni ndi khou vhudzisiwa upfhi kha ndi senguluse uri vhuṱanzi ha iṅwe ṱhanzi vhu nga vha ha ndeme kana vhu na vhuleme kha iyi khoro na. And nne a thiho kha tshiimo tshine nda nga amba kana si vhuḓifhinduleli hanga hezwo ndi tsheo ine ya vhori ndo dzhiiwa nga khoro. I'm talking about her article, not about her evidence in this court. Zvino nne ndi khou amba nga ha liṅwalo ḽau isi her article or Ms. Mpai's article. I'm talking about her article, not the evidence she gave in court. Okay, ndi khou amba nga ha liṅwalo ḽau isi ndi vhuṱanzi he havhaḽa vho Ntlama vha fha hone fhano khoroni. And I'll give you a final opportunity to answer my question. Zvino ndi khou fha tshikhala tsha u fhedzisela uri u fhindule mbudziso yanga. Well, the article is useful. Zvino liṅwalo langa ndi ḽa ndeme. La Bontlama. O ḽa vho Ntlama. Liṅwalo ḽa vho Ntlama ndi ḽa ndeme kana ḽi na mushumo. Very well. If we can then move on to another subject. We're at page 8 of your report, which is Exhibit 3, 8 Respondents Expert Bundle. And you make the point in paragraph 8 that succession in customary law is designed to preserve the family bloodline, not so. It's designed to Preserve the family bloodline. Zvino u khou pfi mulayo wa zwa mvelele ndi mulayo une wa vha uri wo sikiwa uri u kone u vhulunga zwipiḓa zwa muṱa kana ri nga tori Page 8, Lord. And it may well be 7. It may well be 7 of her report. It's 8 in mine. Perhaps I could ask of my learned friend that they'd resolve the pagination differences in the bundle. I'm looking in particular at paragraph 8, Lord. Now, you agree with me that you make a point in paragraph 8 that succession in customary law is designed to preserve the family bloodline. Zvino hu khou pfi mulayo hononi wa zwa mvelelo wo sikiwa uri u kone u vhulunga vhushaka ha malofha muṱani. Yes. Correct. Ndi zwone. If I can then just clear up a few things that I think we will agree on. From a biological, genetic point of view, we've had evidence from experts on both sides that women are just as good as men at preserving and passing on a family bloodline. Zvino hafhanoni hu khou ambiwa mafhungo o pfi ndi sina ipfi ḽa Tshivenḓa ḽine nda nga kona u ṱalutshedza ngalo. Hu khou pfi ro sedza
dzitsinga dza biology muthu wa mufumakadzi naye una dzipfanelo dzine dza fana na dza munna kha mafhungo upfi anga kona u bveledza vhushaka ha malofha. Each of women and men pass down to the next generation at least 50% of their parents' DNA. Zwino hu khou pfi munna muṅwe na muṅwe na mufumakadzi muṅwe na muṅwe u ya kona u fhirisela tsiko yawe kha 50% of their DNA to them. Passed on to their children, 50% of the DNA from their parents. Chipiḓa cha hafu kana 50% ya tsiko yavo ya tsiko ya vhabebi vhavho vha ya kona u i fhirisela kha vhana vhavho. Do you accept that? Vha ya tendelana nazwo izwo? From a scientific biological perspective, you mean? Yes. Arali vha khou zwi amba vho sedza kha muhumbulo wa vhoradzisaintsi vha dzi biology na Are you able to answer that? Well, I was about to say I'm not into science that much, so I did not study DNA, microsomes and chromosomes. So I do not want to commit to that, but you wouldn't that's dispute science. it. I would neither confirm nor dispute it, because your statement is based on a scientific study. In this case, I think you would agree with me that everybody accepts that Masindi's, the applicant's father is Dimbanika and that her mother is Polokwane, and she is the child of their marriage. Zvino apa noni muṅwe na muṅwe u khou tenda uri Masindi ndi ene a vho ri ndi ene applicant ndi ṅwana wa vho Dimbanika vho fulufhelo ndimi yawe. Yes, she is the child. She is the child of King Dimbanika and Vofurufel, as it is. Ndi ngoho ndi ṅwana wa khosi vho Dimbanika na vho Fulufhelo. And that's in fact the basis on which you prepared your report. Sorry? And that's the basis on which you prepared your report. Yes, Zvino correct. apo ndi wone muteo une vhone vho lugisa muvhigo wavho ngayo na And would you accept that the applicant Masindi connects to a common ancestor through both her mother and her father's lines of descent? Zvino vangatenda na uri Masindi orali u a ṱumana na ndingatori mini makhulukuku kana mudzimu ene a vho ri u khou ṱumana navho nga thungo ya miyawe na thungo ya khotsi yawe na. Yes, if she is a biological descendant of both, then that would be logical. Arali hu nori ndi ṅwana wa avho vhavhili ndi zwithu zwine zwa vho ri zwi a pfala zwina ndunzhe ndunzhe. I'm not sure if you're understanding my question, but what I'm saying to you is that they link to a common ancestor through, or she links, I should say, to a common ancestor through both her father, Dimbanika, and her mother, Fulufhelo. And that common ancestor is King Mbulaheni George. Zvino atidivi vha kukona u pfesana mara zwine nda khou amba zwone ndi zwauri Masindi una vhuṱumani na makhulukuku ene a vho ri ndi vho King ndi vho khosi vho George Mbulaheni, and uvho vhuṱumani vhu kha thungo dzoṱhe dza mme yawe na khotsi yawe. Yes, I've answered the question that if she is the biological descendant of both parties that you've mentioned, the father and the mother, then that is the case. She shares the ancestry of both sides like every other child. Ndo amba ndari arali unori ndi ṅwana wa avho vhavhili vho bulwaho zwo to ralo zwi khou amba uri vhana makhulukuku ene a vho ri u khou bva kha thungo dzoṱhe. Okay, I think we're not understanding each other because in fact she's not like every other child. She's different because she's got a much stronger connection to the Mphephu bloodline. Zvino ndi khou pfesesa uri a ri khou tou pfesesana zwavhuḓi ngori ha tu nga ṅwana muṅwe na muṅwe u na vhuṱumani ho khwaṱhaho kha lushaka kana lutsinga holu lwa Mphephu. So let me assist you. I'll take you to the family tree, and I'll take you to the family tree, and I'll show you exactly what I'm talking about. Okay? I think I'm agreeing with you. If she is the child of
King Dimbanyike and Mrs. Furufero, then you are right. She has the, you mentioned the word, she would share in the ancestry of her father and also in the ancestry of her mother because she's a descendant of both. Yes, but I'm making a different point. You're not understanding me. I don't blame you for not understanding me. And what I'm going to do is take you to the family tree so I can explain to you the point that I'm making. You can go to Exhibit 6. Ought to be there somewhere, Lord. It's a family tree. But I'm not sure if your eyesight isn't as bad as mine. It looks something like that, Lord. It's exhibit number 6. Lord, that this is the applicant. sorry? The applicant, that's not what we have, is the applicant. Yes, Lord, but I'm informed that we have a bundle of all the exhibits from 6 onwards, so we will, with your Lordship's leave, hand up to your Lordship those bundles. It's exhibit number 6. Exhibit number 6. And my learned friend has asked me to emphasize that this is the applicant's family tree. It's not a jointly agreed family tree. Right. Now where does it appear in this exhibit? Is that the last page? Sorry, pink is not yours. Perhaps it's blue. Because of She doesn't agree. she agreed, but she said she doesn't understand. She keeps saying, like any other child. She says her parents. That's the applicant's exhibit 6. It's not necessarily common cause, no? It's not necessarily common cause, indeed. Although I think that on this particular aspect, our learned friend will, I'm sure, let the court know if there's disagreement. But I think what I'm going to put is indeed common cause. So if we look at that, that's a family tree of the Mphephu Ramabulana. Zvino arali ranga sedza hapo ndi gubvo muta wa Ramabulana. And we see at the bottom the applicant, Masindi Clementine. Do you have that? Zvino ravonakala pasi applicant navo ri Masindi Clementine Mphephu vakokonozvivona izvo. Yes, I can see the name of the applicant. And she sits, if you look on the left-hand side of the page, it's divided into 6 generations with Roman numerals. And she sits in the Roman letter 6th generation. Do you see that?
Yes, I see that. Please. Now, to locate her parents, we have her mother on the right, Polokwane Mphephu, who sits in the 5th generation. And we have, on the left-hand side of the page, Chimangadzo Mphephu, King Debanika, who sits in the 4th generation. You see that? Yes, I see it. He, in turn, is the son of Masindi Mphephu, the Tsukiso wife of King Patrick. You see immediately above, Yes. sitting in the 3rd generation. And the father is Patrick Romano, who sits more or less in the middle. King Patrick Romano Ramabulana, King Mphephu III. Mm-hmm. You have that? Yes, I see it. King Patrick, in turn, is the child of Mbulaheni George and Musha Toni, his Tsukiso wife, who sit in the 2nd generation. Yes, I see it. So from that you can see that through his father he traces his ancestry back to Mbulaheni George Mphephu Ramabulana. Mm-hmm. If we then trace her ancestry through her mother's side, her mother, who sits in the 5th generation, is Fulufelo. Yes, I see it. Her mother is Mulatedzi Anna, who sits in the 4th generation. I see that. The mother of Mulatedzi Anna is Buofe Makurela Mphephu, who sits in the 3rd generation. Do you have that? Yes, I see it. And then Buofe Makurela Mphephu, together with Patrick and Vopopi, are the children of Mbulaheni George and Musha Toni, his Tsukiso wife. Yes, I see it here. So the point I'm making is that the applicant traces her ancestry back to a common ancestor through both the mother and father's side, which is unusual. Well, if you want me to comment whether that is unusual or not. Well, let's start. Firstly, do we agree with each other that they trace back to a common ancestor? Zvino rido thoma ngoto vhudzisa uri kutenderana na nena uri ava vathu vhubvo havo vhu vhuya murahu kha makhulukuku muthihi na. According to what you've just given me, it suggests so. Zvino uya nga zwine vha khou fhedza umpha zwone kana vhuṱanzi vhune vha khou fhedza umpha zwone vhu khou anganya zwezwo. And it's not particularly important for present purposes, but it is an unusual arrangement, I suggest to you. An unusual family succession history. No, it's not unusual. Zvino asi zwithu zvine zvavo uri a zwo ngo ḓowelea. I think it's very fair what you say when you say it's not unusual. It's not unusual in terms of Vhavenda custom. Would you allow the witness to explain why? Well, why I mean it's not unusual because in the royal family, it is not unusual for the royal family to marry within their own relatives. So there's nothing peculiar to this particular case. Yes, I agree with you 100%. Zvino musi ndi tshi amba uri ndi zwithu zvine zvavo uri a u nga tou pfhi a zwo ngo ḓowelea. Miṱani heinoni ya vhuhosini a si zwithu zwine zwa tou pfhi zwi a mangadza u pfhi vha ya malana nga tsha vhushaka. Now, the proposition I want to put to you, and I'll try and keep it away from biology and science, is that because of this ancestry, the Mphephu Ramabulana bloodline flows very strongly in the applicant's blood. Zvino nga mafhungo a applicant vho zwi khou sumbedzisa uri malofha a Ramabulana o khwaṱha nga maanḓa kha lutsinga lwa applicant. Yes, like most other children in the royal family. Zwo to ralo zwi ḓi tonga na vhaṅwe vhana vhoṱhe afhaḽani musanda kana muṱani wa musanda. She's also indicated in her evidence that she would not exclude, provided she was consulted, marrying into the Mphephu Ramabulana family. She will not exclude marrying into. Okay, vho ḓi dovha vha sumbedzisa hafho na zwo ri vha nga si hane kana u vala vha nga si hane u malela nga ngomu ha muṱa wa Mphephu. In the event? In the event that she succeeds, indeed. It was in the throat. Indeed.
arali hu nori vha khou fhiwa vhuhosi. And my proposition to you on the basis of that information and the strength of her bloodline is that there can be no concerns about preservation of the family bloodline if she were to be appointed as queen. Zvino zvine nda khou lingedza u zwi ṱalusa fhano ndi zwo ri hu nga si vhe na dzimbilaelo dza u pfhi Lutsinga lu khou isa phanḓa arali hu nori u khou fhiwa tshidulo sa khosi ya mufumakadzi. Well, that wouldn't be entirely correct. I think we have a different understanding in the context of what we mean by bloodline. I hear you are looking or you are understanding bloodline from biology, but when it comes to customary law, when we speak of the preservation of a bloodline, it's much more than the biology or the DNA. It means as a particular, within the royal family itself, for instance, there would be those particular children that there would be said that the bloodline is preserved among them, which does not mean the rest. If you were to take a DNA test, they wouldn't have the same blood as, or the same DNA as the rest of the family. So the context of a bloodline, I would like you, especially in terms of my report, I would like you to understand it from a customary perspective, what is meant by bloodline. It's much more, or it extends a little bit more to what you would ordinarily have in science, as you are putting it. Does it mean, understanding correctly, for clarity, it's not every person who has been gotten by royalty belongs to a particular line of succession. Correct. What you are saying. Yes. So they have to be in the right line of succession. Correct. So that is another way to encapsulate the concept as you put it, bloodline. Correct, Your Lordship. That's more or less what it means. In the royal family, there is, I hope it would not be derogatory to the family to say there is a group that, for instance, why would have Utanula? There would be a group of the prince and the princesses who are preserved for purposes of succession to certain statuses and the roles. So that is the bloodline in the context of this. It is not what is understood that the generic DNA. Is it simply put this find that not all the children of the king can succeed him? Correct. Even if they have the same DNA as the king. Well, Ms. Mopai, you can't get it better than the applicant. She is the firstborn child of King Dominica. No one can beat her. In terms of the DNA. No, not just in terms of the DNA. In terms of the law of primogeniture and her entitlement to succeed. As long as you leave out male primogeniture, she is the one who's perfectly placed. In terms of the bloodline, she can be beaten. Zvino mafungo ene avori akwambiwa afanoni Petru ukotomo wambiwa nga mafungo a Lutsinga lwa malofa kana kushaka hone amalofa. Zvino uchiko ambiwa upi applicant yashu afanoni vene vavori ndi vo Masindi. Ndi muthu ene akupi ndi mwana wa vodimbanyika na vofulfero. Zvine zvava zvichiko amba uri khaye una malofa a vuhusini ngauri ndi mwana wa vodimbanyika na vofulfero. Zvino thanzi yashu vo mubai vava vachikopindula nga fungu helino la uri musi ri tshi amba nga ha malofa kana Lutsinga lwa malofa lwa vhushakani hange musanda ri vha ri sa khou tou amba ro sedza zwine ro sedza nḓivho ya vhoradzi saintsi na hanevha vhane vha vhori ndi vha dzi biology hu vha hu tshi khou sedziwa zwithu zwinzhi zwine zwa vhori zwo fhambanana nga nḓila ya uri vana vha nga vha hone apfhi ndi vhana vha musanda kana ndi vhakololo
bene vha vhori navho malofhani yavho kana kha dzitsinga dzavho hu yela malofha a musanda ndi vhana vha kosi kana ndi vhana vha murangaphanḓa mara hezwo zwithu ndi zwithu zwine zwi vha zwi sa khou tou sedzesiwa hune dzi ṱhoḓea dzine dza vha dzi tshi khou sedziwa dzine dzi a kona u ita uri muthu a swikelele kha upfhi a nga nangiwa sa ene ene a vha uri u ḓo vha murangaphanḓa ene a ḓo dzhia tshidulo tsha vhuhosi nga iṅwe nḓila zwine zwa khou ambiwa zwone ndi zwori a si vhoṱhe vhana vha khosi vhane vha ḓo pfhi vha ya swikelela upfhi vha vheiwe sa mulaifa kana vha pfhi ndi vhone khosi vha isa phanḓa no amba uri a thi ḓivhi uri ovhu vhuṅwe vhuṱanzi vhune nda khou vhu amba vhu ḓo vha ṱhamusi vhu tshi khou vha na u sa ṱhonifha musanda na ngauri hangei musanda hu na vhakololo vha tshinnani na vha vhafumakadzi vhane vha vhori vha tou nangiwa vha vheiwa vha tshi khou vheilwa mushumo mugede zwithu zwo no tou fana na zwezwo. Now, advocates also SC know you still have, I can see you still have a lot of questions. Indeed, your observation is correct. Yeah. The technical glitch that we need to resolve regarding tomorrow's posts. So I'm going to suggest that we take a short minute break and then ask counsel to see us in chambers, and then we'll come back here to regulate the matter. As the court pleases. All right. Why are you laughing at me?